I now ask our President, Mr. S.D. to give his address. வணக்கம். இங்கே நம்முடைய தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷன் அட்டல்ரா வைஸ் பிரசிடன்ட் மல்லிகார்ஜுன ராவ் கார்கே அவர்களை வருக வரவேற்கிறேன். மற்றும் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை புரிந்துள்ள லூக்கர் எலக்ட்ரிக் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெடுடைய என்டையர் டீம் வருக வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இங்கே என்னுடைய வெல்வி சார் எனக்கு மிகவும் வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய வோல்டெக் மேனுஃபேக்சரிங் கோட் கம்பெனி லிமிடெடுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் கோபதி சார் அவர்களை மற்றும் இங்கே வருகை கொண்டுள்ள ரேடியல் எலக்ட்ரிக்குடைய டீம் மற்றும் சீமென்ஸ் லிமிடெடுடைய அத்துணை ரெப்ரசன்ட் அத்தனை பேரையும் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் ஓவிஓ பெட்டர்மென்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெடுடைய பராஜி டைரக்டர் மேனேஜர் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இங்கே வருகைக்குடைய ரேடியோடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் நியாஸ் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இங்கே வருகை கொண்டுள்ள ஆர்ஆர் கேபிள் நிறுவனத்தினுடைய மேனேஜர் பிரசிடன்ட் தன்ராஜ் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன். ஆல்ரெடி டைம் லேட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி 3:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தோம். மணி 4 ஆகிடுச்சு. எனக்கு பிறகு நம்ம உங்களுக்கு டைம் அந்த சொன்ன டைமில் முடிக்கணும். நம்முடைய ஏஜிஎம் 6 மணிக்கு சார்பு ஆரம்பிக்கணும். அதனால் நம்மளுடைய செமினாருக்கு வருகை போன்ற அத்தனை பேரும் அவங்களுடைய டைம் குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த மினிட்ஸை எடுத்து நல்லபடியாக இந்த செமினார் நடத்தபடி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பு நன்றி கூடி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி வணக்கம். வேறு யாரும் நம்ம நண்பர்கள் ரூம்ஸில் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி உடனே வர சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்மளை எதிர்பார்த்தா அவங்க வந்திருக்காங்க. ரூமில் பக்கத்து நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனே சொல்லி உடனே வர வைங்க. நன்றி வணக்கம். தேங்க்யூ. I request Mr. Muralidharan, Electrotech. I request Mr. Anantaraman to give a small memento to Mr. Umapati, Managing Director, Koot Manufacturing. I request Mr. Vimal, Vice President, Local Electric Technology, to occupy the dais.
I request Mr. Nagaraj, Mr. Coimbatore, SC Consultancy, to give a small memento to Mr. Srinivasulu, Siemens Limited. Mr. Srinivasulu. I request Mr. Ravindran Murali Madurai to give a momentum to OBO Veteran, Mr. Berachi, Territory Manager Sales. I request Mr. Gopalakrishnan Bitwa Erode to give a momentum to Limited, Mr. Ranjan Gandhi. Thank you, sir. Thank you everyone for giving the presenting mementos and receiving the mementos too. And now it is the time for seminar. We request all the people occupant dais to take their seats so that we can start our seminar. First program will be by Atendra Energy Private Limited. Mr. Malikarjun of Atendra will give his presentation. Thank you, sir.
வேணா ஸ்டாண்டில் போட்டு அவர்கிட்ட பேசுகிறவங்க மாட்டாங்க எல்இடி ஸ்டாண்டில் போட்டு பேசுகிறவர்கிட்ட அப்படின்னு வச்சிடலாமா அங்கே வரும் ஸ்க்ரீனில் போகாது அவருக்கு மட்டும் போகும். Hello. Good evening to all of you. Thank you for giving us this opportunity. We are from Atandra Energy Private Limited. Our brand name is Crycard. I'm sure most of you are familiar with Crycard brand. This is almost 35 years old company. We are very popularly known for manufacturing stabilizers, isolation transformers, and recently we have introduced three-phase online UPS. I'll take you through our product range and solutions what we have. If any of you have any doubts, you can call us and we can discuss. Today we have very short time. Main questions we can address it. If anything more, we always are open to discuss after this session. So this is our just small history of our company. This is about we have a journey of 35 years and more than a lakh of installations, and many of our customers are in our portfolio. So basically, our theme is like measure, protect, conserve. Today we know the mainly electricity. Unless you measure, you do not know what you can do or what you can take action. Once you measure, you know the next step is protecting your equipments. Then after protecting you, people will look for energy saving. That's what the conserve. So our product range is basically defines the measure, protect, and conserve. So under measurement, we have some products. Basically, these are like. So we focus on electrical, and in electrical, it is like the basic parameters and the harmonics, and these instruments are basically designed for the power quality, and I'm sure a lot of engineers, the electrical engineers and auditors are being familiar with Crycard portable products. We have supplied around 10,000 plus products in India, and from almost 1995 we are promoting these products. As you know, today the CEA is putting up many rules, and we know the harmonics penalty, demand penalty, all this you can manage, and you can come out of the penalties using these products. Basically, we act like a consultants and educate the contractors, consultants, association, and auditors, energy auditors, and help them to mitigate the penalties or the problems in this line. We are not just only the traders. Then we do have thermal solution. These are thermal images basically. And under the safety category, we have installation resistivity tester and ground testers. Today, earth and the safety is very, very important. We have models which do not disconnect the load. You need not disconnect the load. You can just clamp them and measure the earth resistance. So this kind of products also we have in our range. The environmental also is becoming more and more important, because you take carbon dioxide or the oxygen levels, the temperature levels are becoming very, very prominent. So some of these instruments, you can fix them up and then measure it, and then you can download the data and then see whether we are meeting the global standards or not. So this is one of the key products for today's discussion. All of you know that the regulations and harmonics. Everybody talks about class A. Now, just I would like to take 2 minutes to give you what is class A. All of us knows what are the energy meter standards. We say 0.2 class, 0.5 class, class 1. So these means the error limits. Now, when measuring harmonics, everybody follows different standards. So one person says I have a 5%, one more company says I have a 8%, 6%. The error levels will change, and based on that, we do not know what is the penalty class. When the electricity boards are the consumers, when they come together for the discussions or debate,
the 2 meters used will have 2 errors at 2 different values. So, like our class 0.2 energy meter, in measuring harmonics, the class A defines how you measure the waveforms, how to measure the harmonics, how to compute the waveform. So what happens is, if you take a class A meter of any make or any brand, any model, they have to measure the same percentage. The error is defined, how to measure the waveform is designed. So if you take a class A meter of either Tricard or any other make, the values will be the same, like what we say class 0.2. Either it can be secure, it can be Tricard, it can be XYZ meters. The 0.2% means they'll have only 0.2% error as per the guidelines of IS or EN standard or IEC standards. Similarly, class A means the harmonic measurements or the THD percentage, total harmonic distortion percentage, will be the same in all class A meter. Therefore, the CEA or the Tamil Nadu Electricity Board are saying that for measuring harmonics, when it comes to the penalty clause, you must use a class A kind of category of meters. So this is the meter which is actually a class A. Now the latest is that again versions are there. The version 1 has come, version 2 has come, version 3 has come. We call edition 3, the latest. Class A edition 3, if you say my THD percentage is so and so or harmonic percentage is so and so, tomorrow if there is a controversy or there is a problem, I mean you have values or within the limits or out of the limits, you can go and file a case in the court, consumer court, says that I have measured my harmonics and these are within the limits. So for that you need only class A instrument. Now I am doing general audit, I don't need class A, yes fine, you can go for other models. And the advantage of this particular instrument is, this is also class 0.2, yes. In usually portables we do not see a class 0.2 accuracy for kilowatt. So you are getting the advantage of class A, edition 3, 0.2% in kilowatt, that's voltage and current will be 0.1%. Plus this will be recording all sort of unbalance, the flickering or sag, swells, dips, transients, all kind of power quality parameters in this particular equipment. So when you conduct a study, either you can take EN 5160 reports, you can take IEEE 509 reports, you can take your demand reports, you can do your energy audit, all put together one instrument or one study you can do with this instrument. So this is one of the latest and very advanced instruments. It is designed by a company called Dranex, very popular in utilities. They have entered in India along with Tricard, and we have supplied almost around 50 to 100 instruments to a lot of people who have been using this. It is one of the finest instrument, very advanced instrument. So we have other models for general usage, means for internal application, non-compliance. If you are not going for the cross-checking or challenging the utilities, you can use this meter. These are class B, 3-phase power quality analyzers. They do measure harmonics under same IEC category, and up to 50th harmonic order it is available with all other parameters like transients, sags, swells, all that. But they are not certified as a class C. So these also are available. And along with that, we have a clamp meters, which you don't see clamp meter measuring harmonics, because if you want to see whether harmonics are there or you need not pay big power quality analyzers. These are available few thousands, means 40,000-50,000 rupees. You can measure individual harmonics up to 25th order. So even these power clamps will at least give you information saying that here harmonics are there or not there. Then oscilloscopes. The other one is the earth loop tester. Earlier we know when we have to measure ground, we need to disconnect the loads, inject the voltage and current, and measure the ground resistance. Today the technology is developed. This particular clamp, you can just put onto the earth pit and measure the earth resistance without disconnecting the load. How this works is, this will have two CTs inside. One CT will inject the voltage and current, the another CT will measure after looping the resistance value, means the ground value. So what happens is, whatever we inject voltage current,
the other CT will read in this. So the two CTs together work with this clamp and measure the resistance. Only thing, you need a little 3 or 4 earth bits which will be looped. And then you also know the loop resistance, you know the leakage current, you know the voltage drop, and you know the resistance values. So with one instrument at one time you can conduct all the studies. Then thermal images, I need not explain much. This product is very useful for electrical application to avoid the fire accidents. A lot of people have been using thermal cameras. This is also one of the thermal images, especially designed for electrical application. This is up to 250 degrees centigrade. It can store the 2000 images. What the advantage TriCard gives is this you can link with a clamp meter. So when you are measuring electrical panel, you do not know what current is going in that electrical panel. You have to take a pen and paper and note down. You don't need this instrument. You take a power clamp which has a Bluetooth. This thermal imager has a Bluetooth. So you connect both of them. The current value will be displayed in thermal imager. So you know there is a 1000 amps current. There is a electrical, this much current is going and the heat is generated. So you get them together, means your current flow and your harmonics flow and you know the thermal picture. So you know why you are generating, the particular panel is generating heat. So you get 3 means all complete picture by using this thermal imager. Also we are giving a Bluetooth facility to record your voice. So whenever you are measuring, doing instruments, you do not know, you may be taking 100 pictures, 200 pictures, locations. So how do you remember all this? So we give a Bluetooth speaker, Bluetooth phone, earphone. So you can record in this instrument. While download, all your comments will come along with the picture. So you know, okay, I measured this panel, this model, this generator, this is the comment. Though while making the report, it will be very handy for you. So that's the advantage of these thermal images. And this is the contact thermometers. And the small earth resistor, if somebody is still doing the 2-pole, 3-pole method, this is also available as a very cost-effective instrument. And these are the insulation resistivity testers to measure your cable insulation, transformer insulation, motor insulation. These are available from 1 kV up to 15 kV for general usage. We do have from 50 volts if somebody is working on special like telephone lines or electrostatic discharges or for aviation applications. We have even the special insulation testers because they are working with a different voltage and different frequencies. So these are the resistivity tester, usual 2-pole, 3-pole, 4-pole. We do have pylon models that is for HT towers. And these are lux meters, anemometers if somebody of you doing the audits. This is the tachometer, thermal humidity meters and air quality meters. So now fine, we have all portable tools introduced. One of our key thing is the energy management solution. Today we install a lot of panel meters. Now what after that? After installing the panel meters, today we are seeing the momentum. A lot of people want digitalization, connecting them to the software. They want more information. They want to know where the fault happened, what time it happened. This is what we are developing. This is a completely indigenous. We have our own software team. We develop in-house. We don't use any imported software, and we completely customize. It's a tailor-made at different prices and at different solutions. So these are some of the meters, electrical energy meters what we use. We are not into the panel metering business as such because we only focus on energy management. Even our minimum, the panel meter measures total harmonic distortion because today without harmonics I don't think any loads are available. I mean, you take any kind of load today, drives, inverters, power electronics have been introduced. So you take even your house, we call inverter fridge, inverter AC, inverter washing machine, whatnot, all being inverters, LED, fan, everything is becoming inverter loads. So all the places harmonics are being produced. So when harmonics are produced, it's important to know how much they have been harming to your incoming grid. So we started educating, even with our lowest panel meter, we have introduced total harmonic distortion, and then we also brought real-time stamps. We also brought alarm information so that you know when things are being going out of control.
and then we have a demand controllers, and then class A, even the power quality meters. So this is the one system we are introduced newly is for cloud. Today everybody wants on internet, mobile, and today you are sitting here, you need information what's happening in my factory. So we have brought the IoT system at very cost effective. There are many people available, but they are a bit costly. It's purely indigenous again. It's made in-house. So what we are giving is even a small scale industry, a medium scale industry want to see what is happening, the voltage, power, energy, how many times they are run, what is the today's, how many work hours have been done. Everything can be seen on mobile at a minimum of 25,000 rupees. If any industry can invest 25,000 rupees, this is the special offer we have given for MSME. You can install one energy meter along with the harmonics information. Everything data is available on your mobile. You know how much energy is consumed today, what is your total harmonic distortion, what is your minimum voltage, minimum current, maximum current, kilowatt demand, current demand, voltage dips to 1 second level. All information on your mobile for just 25,000 rupees available. You can expand this. This with one energy point we are talking for incomer. If you want to have a 10 points, yes, why not? You can do it. So this is the opportunity we are providing for even for small scale and medium scale industries. And all this information put onto the software, these are available on mobile and your laptop. Portal is available. You only have to pay every year subscription. You don't have to maintain computer, nothing. Just put this gateway along with the energy meter, this IoT system we call it, and the data will go to the cloud, and then you can start seeing the reports. So it's very easy to maintain. Sitting here, you can tell what's happening in your factory, whether load is running or not, what is happening. Everything you can see on your mobile. It's very, very handy. And we are also making, along with electricity, you can also, if you want to combine water, if you want to combine gas, steam, diesel, any parameter you can combine along with this. Any resource you can manage. This is all designed according to the customers. Also, we have small or medium scale or large, any of this. If they want to start tracking the machines, the machine efficiency, that also we have developed the software. They can see the all mechanical, thermal, or any other production parameters on this kind of same platform, the software of platform. So this is called MAC track, means you are tracking your particular machine, because it's very, very important. Now we have gone to the electrical feeder, incomer, feeders, loads. When I go to the loads, only electrical parameters will not give the full picture. So people have started demanding us, why don't you give the mechanical parameter, thermal parameter, production parameters. We are today ready to integrate complete machine and production. That's what we call the MAC track. There is a solution available, and already we have implemented. I'm sure a lot of you know Crycard is very popular for stabilizers. Just give you a quick introduction. So we have also, these are normal servo stabilizers with the motor, the variable, the speed, what you call it, the motor and the variac is being used. Today people are also seeing the lot of dips because the equipments are becoming sensitive. So we have introduced static voltage regulator, means there is no moving part, no motor, no variac. It's all with IGBT, power electronics we have been doing it. Also online UPS is also available for us. And of course isolation transformer, ultra isolation transformer if you have a problems with the EMI RFL signals or neutral problems. And the Crycard is there for last 35 years. A lot of customers, contractors, auditors have been supporting us, and today even stay Crycard with the same commitment. And we have almost 4 lakh installations. We have pan India. Today we have almost 120 service centers all over India. So you can go to Jammu or Kanyakumari. So Kashmir to Kanyakumari we have service centers, and north and northeast also we have opened a lot of service centers to spread the services. And the proud is that we are from Chennai. The factory head office is in Chennai. And we have also developed all softwares. If you take a stabilizer, you want to know whether stabilizer is working, UPS is working, UPS batteries are working, everything is on cloud on your mobile. So we enable the energy management experience to even our devices. Today you are recommending a 1000 kV stabilizer at incomer. But the customer wants to know what's happening with the stabilizer, whether everything is fine.
what is the energy consumed by the stabilizer of the factory, and what is the low voltage, how much corrections are taken. Everything you can see on the mobile. Even the customer can log his service calls onto the through mobile app. So we have developed that. It's all indigenous. It's been done by us, Cricard only. So these are all the online UPS. The online UPS, also the technology, if you see, lot of people are using for computers and SMPS loads. You do not need a transformer because the transformer will again contribute to losses. So the new technology called high frequency UPS means you use rectifier and inverter with high frequency. You don't need a step-up transformer. If you take a old UPS technology, the output side of the inverter, there's a low voltage. You need to boost the voltage using a transformer. When you use a transformer, again you cannot go for auto transformer. You have to go for isolation transformer. So your losses will go up, actually speaking. So the new invention is you use the high frequency and avoid the step-up transformer, isolation transformer, or the output for computer or computer design loads. Means it's a SMPS loads. So any SMPS load, this UPS will work fine without transformer. The technology is called high frequency UPS. So these are the technologies, and we have also IGBT series UPS where IGBT rectifier, IGBT inverter with 0.9 power factor. So if you are having a 100 kV UPS, we can deliver a 90 kVA with total harmonic distortion of less than 8%. So it's about very, very good technology. You don't need any harmonic filters for online UPS. So with this, I will close my presentation. If any of you have any doubts, you are welcome. I can answer them. On any product, I'm a technically, equipped with all product line. Static stabilizer, which way differs from VRP? Sorry, sir? VRP. In which business? Static stabilizer, you said, static. Yes. That which way it differs from VRP? ERP is not VRP, that's the static stabilizer introduced. correct. So the static stabilizer is, it will replace your motor and variac. It's like, it works like a semi-UPS. So if any dip comes, normal stabilizer will take about 35 volts per second or 40 volts per second, the correction rate. But in static stabilizer, it corrects in milliseconds. You can't see a dip. So we have designed a certain algorithm. Moment we sense a dip, within half milliseconds we will correct it. So if you put analyzer, you will not sense any dip. If there is a sudden load comes, immediately you will have a correction. Within half second we can correct it. So it's a very, very fast regulation. So medical equipment, CNC machine, because people are investing crores on CNC machines, medical equipment, they cannot operate even a small dip or sags or swells. So this SVR, static voltage regulator, is designed for dips, sags, swells. Basically it will address that. So if you have a transient, no, I don't want transient, then you have to look for an online UPS. Because I regenerate completely the waveform. So there's no chance for transient. Thank you, sir. Thank you for the presentation. I request Mr. Bhaskar to honor Ms. Mallikarjun also. Thank you, sir. Thank you, everybody. The next presentation will be by Mr. Local Electric Technology Private Limited. I request Mr. Adi Moolam to take charge. Good evening to all. So my name is Adi Moolam. I am from Lucre LT Technologies, Deputy Manager Design. I am taking care of all over India designs and technical support
ஸோ டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும், கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக ஈஸியாக குயிக்கெலாம் முடிச்சிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் லூக்கர். ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்குமே லூக்கருங்கிற பிராண்ட் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வி ஆர் த ஒன் ஆஃப் லீடிங் எல்இடி மேனுஃபேக்சரிங் இன் இந்தியா. ஸோ எங்களோட ஃபேக்ட்ரியில் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம், ஸோ அதை பற்றி வந்து குயிக்காக வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை எங்களோட ஃபேக்ட்ரியோட ஓவரால். ஸோ கோயம்புத்தூர் ஓவர்வியூ. இது வந்து ஃபேக்ட்ரி வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் வந்து பொள்ளாச்சி ரோட்டில் ஒத்தக்கால் மண்டபத்துலேருந்து செட்டிப்பாளையம் போகிற வழியில் வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அரௌண்ட் டோட்டலி 21 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் இனிஷியலாக வந்து 2.1 lakhs ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து இந்த எல்இடி மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் வந்து பிக்கப் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ஏரியாஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியா. ஸோ இட்ஸ் அ மெயின் ஏரியா ஃபார் எல்இடி மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட். ஸோ இதில் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 0.8 to 1 lakh குவான்டிட்டி வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டி அண்ட் எம்ஐ ஏரியா. ஸோ இட்ஸ் அ மெயின் ஏரியா. ஸோ ஒரு எல்இடி ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஸோ மெயினாக 3 காம்பனன்ட்ஸ் வரும். ஸோ எல்இடி சிப், எல்இடி டிரைவர் அண்ட் ஹீட் சிங்க். ஸோ இந்த சிப்பு தான் மெயினாக வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ இது 24 hours ரன்னிங்கில் இருக்கும். ஸோ இதோட காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு எல்இடி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எங்களோட ஓன் டிரைவர் அசம்பிளி. ஸோ எங்களோட மற்ற இதுக்கு எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த டிரைவர் காம்பனண்ட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து குவாலிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் என்ன ரேஞ்ச் வரைக்கும் சேஃப்டி கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன ரீசன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் வந்து பவர் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து டிரைவர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ அதை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு வந்து எல்இடி டிரைவரோட குவாலிட்டி வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்து சேஃப்டியாக கொடுக்கலாங்கிறதுனா நம்ம வந்து ஓனாக டிசைன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள். ஸோ எந்த ஒரு பிராண்ட்னாலும் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குற அவுட்புட் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பராக வருதா, ஸோ அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எனேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு லேப் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் ஓனாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து கவர்மெண்ட் அக்ரிடேட்டட் லேப் தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. ஸோ இந்த 2.1 lakh ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவில் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு அண்டர் ஒன் ரூஃபில் தான் இருக்கும். ஸ்டோரேஜ், ஆர்எம் வேர்ஹவுஸு, அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியா, எனேபிள் செட்டப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன் ரூஃபில் தான் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லூக்கர் வந்து 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃப்ரம் த பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியில் தான் நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோக்கஸ் 90% இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நவ் கம்மிங் டு அதர் வெர்டிகல்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வேர்ல்டு வந்து மெயினாக தவிர பவர் சேவிங். ஸோ லூக்கர் வந்து பவர் சேவிங்கில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து 90% எல்இடி ப்ராடக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங் ஃபேன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸ் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் டெக்னாலஜி. ஸோ அதில் வந்து எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ பிஎல்டிசி ஆல்ரெடி தெரியும், ப்ரெஸ்லெஸ் டைரக்ட் கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்து மோட்ரு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிஎல்டிசி ஃபேன். ஸோ கன்வென்ஷனல் ஃபேனை காட்டிலும் 65% வந்து பவர் சேவிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ லைஃப் அதிகமாக இருக்கும், நாய்ஸஸ் கம்மியாக இருக்கும், ரிலையபிலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எங்களோட யூனிக் ப்ராடக்ட், எங்களோட பிஎல்டிசியில் வந்து நாங்கள் தயாரித்த யூனிக் ப்ராடக்ட் தான் சைஸ்0 அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் தான். ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் அது ஒரு 6 months பேக் தான் வந்து இதை வந்து லான்ச் பண்ணோம். ஸோ ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான். Ensures low power consumption. Infrared remote control. High speed and boost mode. 3-year warranty. 5-star rating and higher air delivery. Double ball bearing. 100% pure copper winding. Wide range of models to choose from. சைஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப்
கலர் பேஸ் பண்ணி வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். 12 டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் வரும். ஸோ சைஸ் ஜீரோட என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்யூசி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டிகிரேட்டட் டிரைவ். ஸோ இந்த மோட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரைவ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதர் பிராண்ட்ஸில் வந்து அவுட் சைடில் வந்து டிரைவ்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டி ஃபார் டிரைவரோட லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஏர் டெலிவரி மற்ற பிராண்டை கட்டிங் நம்ம வந்து 15 to 20% ஏர் டெலிவரி வந்து அதிகமாகவே கொடுத்துட்ருக்குறோம். வாட்டேஜ் வந்து 28 to 29 வாட்ஸ் தான் வரும் சார். ஸோ 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் வரும். 5 ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் பூஸ்டர் மோட். ஸோ நார்மல் ஃபேனில் நம்ம ரெகுலேட்டரில் வந்து 5 ஸ்பீட் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் வந்து 5 ஸ்பீட் இருக்கும். எல்லாமே வந்து ரிமோட் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், ரெகுலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அப்புறம் வந்து எல்இடி இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எத்தனை ஸ்பீடில் வருதோ அத்தனை எல்இடி இண்டிகேஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ சர்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5 kV வரைக்கும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு. ஸோ இது ஒரு நார்மல் ஃபேனுக்கு பிஎல்டிசி ஃபேனுக்கு ஒரு கம்பேரிசன். நீங்கள் நார்மல் ஃபேன் ஒரு 70 to 80 வாட் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல சைஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிற பிஎல்டிசி ஃபேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இயருக்கு வந்து 1500 rupees வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபேனுக்கு. ஸோ எங்களோட ஃபேன் மேனுஃபேக்சரிங் பிளானோட ஃபோட்டோஸ். ஸோ வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட் காமிக்கிறேன் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ லூக்கரில் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு எல்இடி டூம்லெடி, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ், சீலிங் ஃபேன்ஸ் அண்ட் டிபிடபிள்யூ ஃபேன்ஸ், டேபிள் பெடஸ்டல், வால் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ். ஸோ இதோட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் சார். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியில் வந்து டொமஸ்டிக் ரேஞ்ச் பல்ப்ஸ், டியூப்ஸ், பேனல்ஸ், சர்ஃபேஸ் பேனல்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கமர்ஷியல் ரேஞ்ச் சிஓபிங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் பேனல்ஸ் ஹேங்கிங்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்ட், இது ஒரு கமர்ஷியல் லைட்டிங் தான் சார். இது ஒரு ப்ரொஃபைல் லைட்டிங்பாங்க. ஸோ இது ஒரு ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ டெக்னாலஜி லைட்டிங்கில் இது ஒரு ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரேஞ்சு ஹைவே, ஃப்ளட் லைட், ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ். ஸோ எல்லா ரேஞ்சஸ் கன்வென்ஷனல் எல்லா லைட்டிங்கும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லோக்கல் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இது சோலார் ரேஞ்ச். ஸோ எல்இடி வந்து ஆல்ரெடி வந்து பவர் சேவிங். ஸோ அதிலே வந்து சோலார் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ பவர் சேவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரிசார்ட் அந்த ஹோட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறது. ஸோ ஹேங்கிங் லைட்ஸ். So different kind of different designs. So outer wall lights, gate lights. ஸோ எல்லா கம்பெனிக்கும் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வந்து மெயினானதாக இருக்கும் சார். ISO 9001, 14001 CE certified. சார் அப்புறம் ப்ராடக்ட்டுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் LM1, LMIT, BAS, BE. ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் வி ப்ரொவைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல்ஸ். ஸோ எல்லா கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் மேக்ஸிமம் லூக்கரோட பிராண்ட் வந்து அப்ரூவல் இருக்குது. ரயில்வே, CPWD, WD, NTPL. ஸோ என்னோட ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தமிழ்நாடுன்னு மட்டும் இல்லை, இந்தியா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து பெரிய பெரிய பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ these are the photos, the client list. ஸோ நெக்ஸ்ட் லூக்கரோட இந்த சக்ஸஸ்க்கான மெயின் ரீசன் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் 2015 ஆரம்பித்தோம். ஸோ இப்போ வந்து 2023 வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டாப் 10 பிராண்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த எல்டி பிராண்டாக வந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஸோ மெயினாக வந்து எங்களோட கஸ்டமருக்கு நீங்கள் உங்களோட கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான சப்போர்ட்டில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து வளர்ந்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட். சர்வீஸ் வந்து மற்ற எந்த பிராண்ட்லையும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பெட்டர் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். சாரும் ஒரு 48 ஹவர்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஆன்சைட் வாரண்டி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் 2 years எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே. நெக்ஸ்ட் வந்து சேனல் பார்ட்னர்ஸ் எங்களோட. ஸோ எங்களோட பிரான்ச்சஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வந்து கேரளா தான். நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அப்புறம் வந்து சென்னை, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா எல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலோட டோட்டல் ஆல் ஓவர் எம்ப்ளாயி லிஸ்ட் தான் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக 800. ஸோ இதில் வந்து 500 பீப்புள்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த 500 பீப்புள்ஸில் வந்து
அரௌண்ட் 400 பீப்புள்ஸ் வந்து லேடிஸ் தான் சார் இருப்பாங்க. அந்த ஏரியா சுற்றி உள்ள லேடிஸ் தான் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ லேடிஸ் எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எங்களோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் ஆஃபர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனியோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து என்னோட வைஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் விமல் சார் பேசுவாங்க. அன்பான மாலை வணக்கம். நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் 5 minutes கம்ப்ரஸ்ட் பண்ணி அப்படியே 5-6 minutes தான். நான் இதுக்காக இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறேன்னா நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க, அவங்க இருக்கும் தெரியும். அதனால தான் அவங்க வந்து ஸ்ரீ பூங்குன்றன், ஸ்ரீ கண்ணன், ஸ்ரீ ரங்கராஜன் எல்லாருமே ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். 2016 நான் வந்து ஞாபகம் இருக்குமா தெரியல, மதுரையில் நாங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராமை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தோம் 2016 GRT. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஃபேரி டெய்ல் மாதிரி தான் வச்சுங்களேன். வெரி ஸ்டார்டட் வித் வெரி வெரி ஸ்மால் வே இன் 2015. அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து ஆண்டர்பிரனியர்ஸ் தான், நாங்களும் ஆண்டர்பிரனியர்ஸ். 2 பேருடைய அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே என்ன நம்ம 2 பேருடைய வெல்த் கிரியேட் பண்ணோம். வெல்த் கிரியேட் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணோம். நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்ம ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும், நம்ம சுற்றி இருக்கிறது நல்லா இருக்கணும், ஊர் நல்லா இருக்கணும். இதான் வந்து அல்டிமேட். அதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே உட்காந்துருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜெனரல் பாடி மீட்டிங் என்ன பேசுவீங்க, ஹவு டு இம்ப்ரூவ் your infrastructure, how to improve the profitability, difficult time இருக்கும்போது how we are going to take over the challenges. These are all things which we are going to discuss. Ultimately, so rather than talking on technical terms, I would like to emphasize what we do in a world where we grow mutually and then we earn profits, so that ultimately we can share the profits. 2015 we started in a very small way with close to 6 people. 6 பேர் தான் வந்து நாங்கள் இருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சுதான் ஸ்பேஸில் தான் வந்து கொஞ்சம் இன்வென்ட்ரி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் வந்து எங்களுடைய நண்பர்கள் ஃபஸ்ட்டு தான் வந்து கோயம்புத்தூர் மீட்டிங் பண்ணோம். நாகராஜ் சார், ஸ்ரீனிவாசன் சார், வந்து பிரபு சார், எல்லாருக்கும் கோபாலன் சார், நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் வந்து பெரிய லிஃப்ட் எங்களுக்கு வந்து பர்சனலி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லிஃப்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு. பெரிய பெரிய என்கொயரிஸ் இதை ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. That have given ultimately a big confidence to us, so that we ventured into many what you call new investment plan பண்ணோம். கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we started with 20,000 square feet தான் வந்து மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Now 21 acre லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 500-600 பேர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சுதுங்க. And then we have grew from 0 to close to 600 crores. We grew 600 crores. We are a 1,000 crore valued company now. 2024-25 we will go for IPO. Niagara public offer, we will be doing it. Upon the we will come to you also. We will offer something special to you all, because your partner in the growth saga. So what specifically as a special person be it, okay, quality on the kandipa neenga vandu ready panna, quality ana porul vandu tayar pannom, அந்த கரெக்டான சர்வீஸ் வந்து தரணும், கரெக்டாக உங்களை வந்து மீன்ஸ் இடத்துல வந்து ரீச் பண்ண வைக்கணும். அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் சேல்ஸ் வாரண்டின்னு ஒன்று இருக்குங்க. அப்புறம் வந்து நெட்வொர்க்கிங் இஸ் வெரி வெரி 6 பேர் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் 125 people are there. From 0 we do 120 crores business in this. Only lighting I'm saying. Fans வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். How this all has happened, basically pure, not only because of pure calculated risk எடுத்தனால மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோயம்புத்தூர் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க சேல்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து people what they say, இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க 1 lakh square feet வந்து ஃபேன்
ஃபேக்டரி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சைஸ் 0 நீங்கள் காமிச்சிருங்க. நாங்கள் அது வந்து 100% இன்ஹவுஸ் தான். ரெண்டு வந்து யங் இன்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து அதை வந்து ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்டிங் கொண்டு வந்தாங்க. பொள்ளாச்சி நேட்டிவ் ஒரு பர்சன், அப்புறம் வந்து ஆகாஷ் ஜோதிஸ் சொல்லிட்டு தேர் ஆல் both are from one is from NIT and one is MIT, so they took it as their own challenge and then brought it down. வந்து சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சென்னையில் வந்து பூமன் சார் எல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கிறோம். how we are growing substantially high because we have strong team. வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, 5 P's தான் வந்து இதில் வந்து. ஒரு P வந்து ப்ராடக்ட், தென் இட் கம்ஸ் ப்ரைஸுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ரமோஷன், அப்புறம் தென் பிளேஸ்மெண்ட். 5th P is very very important. 5th P is what? 5th P is people. தான் மக்கள் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல பொருள் வந்து ரெடி பண்ணுங்க, நீங்கள் வந்து எது வேணால் பண்ணுங்க, ஆனால் மக்கள் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. சேர்த்துணும் இல்லைங்களா. இட் ஹேஸ் டு கோ டு தி பப்ளிக், தென் யூ ஹேவ் டு கோ டிஸ்கஸ். வந்து அந்த நம்பிக்கை உருவாகிறது எப்போ? when you give strong image of the company to the people. So we have strong team here. I think Kumar is the branch head of Narendra Kerium. He was handling a big division in our previous company. Kumar, he heads the branch here in Chennai. We have two parts, TN1 and TN2. TN1 pathina Chennai is handling, rest of Tamil Nadu, Chennai and area will come. Then Ramesh is a very senior person. He is the deputy general manager. He works for lighting. Then we have Gobi is also very very experienced person in lighting, senior manager now. And then Mr. Nagaraj, he works in projects, manager sales. And then வணக்கம் விநாயகர் வந்து நாங்கள் வந்து நாசா பாண்டி, அதாவது சவுத் ஆர்கட் பாண்டி அந்த ஒரு டீம் இருக்குங்க, லோக்கல் டீம். அதோட வந்து இந்த ஹெட் தான் இவர், he heads the division. And then Prem Kumar, he is a team member of South Arcot and Paundy. And then Mr. Saronan, he is also from Auroville. This team, a part of 125 around 10% கூட ஆளுங்க இங்க இல்ல. And Adi you can know, he joined us when we started 2015 or when I started பண்ணும்போது when we were nothing, now I used to operate from my rental apartment. ஒரு 4-3 டேபிள் டைனிங் டேபிள் தான் நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Now US brand வாங்கணும், we bought this brand and then we started functioning. That அந்த என்ன நம்பி ஒரே ஒரு பிராண்ட்னா நம்ம நம்பி வந்து ஜாயின் பண்ணவங்க தான் வந்து அந்த 6 years 8 years முன்னாடி ஜாயின் பண்ண டோட்டல் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆதி பேசிக்கலி ஸ்டார்ட் as a design engineer. இப்போ வந்து அவர் இன்டர்நேஷனல் டிசைன், அதாவது மிடில் ஈஸ்ட், ஃபார் ஈஸ்ட், இந்த சவுத் ஈஸ்ட்ல இதெல்லாம் வர ஃபுல் டிசைன்ஸ் வந்து இவர் தான் வந்து பண்றாரு. He heads close to 4 engineers as a design team. You create young team, ஒரு team வந்து strong team இது பண்ணி. Average age is below 30 now. தமிழ்நாடோட young team ஓட பார்த்தா average is 30. Now people like me are only aged people. Otherwise all are very very young and very energetic team. Now why I'm projecting this one? Other team இருக்கு and products available இருக்கு. 100% நம்ம ஊர் பிராண்ட் தான். நாங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது நம்ம ஊர் பிராண்ட் சார். நம்ம ஊர் பிராண்ட். So we work on this what you call brand வந்து ரெடி பண்ணி the investment எல்லாமே we invest and our 100% investment comes and we do it in Tamil Nadu. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், we are the second largest economy in the country. Tamil Nadu is the second largest economy in the country. Our economy is, our GDP is better than Pakistan or higher than Pakistan. And with the 1/3 of the population, among the 25 crores population, we are at 24.5 crore population. We can very well imagine it is $250 billion USD மேல வந்து நம்மளுடைய GDP வருது. Maharashtra is number 1. Their GDP is somewhere close to 500 GDP. Trillion GDP கூட வந்து போகும்னு சொல்றாங்க. Trillion GDP கூட $1 trillion GDP ஆகலாம் within 5 years. Tamil Nadu is going to prosper. But நம்ம வந்து we should know where we have to place.
where how to, you can calculated risk. We had invested a lot of money on inventory. And I used to share my thinking with Professor. Now on the 40 lakhs per month, 45 lakhs, we were paying the interest per month. But we gave the products on time to the parties. Now a New York-based company invested 100 crores in our company. We had, now we don't have even 1 rupee as debt, bank debt. We strongly, work on our infrastructure, strongly work on the people, strongly work on the infrastructure. We want to be top 3 companies in the country within 5 years' time. We want to be definitely in top 3. Tamil Nadu, we are in top 3 league. Now, this is not happened, overnight. There is a planning, proper planning. There is a infrastructure building, investing on people. Then we have to make the people go up. Then we energize the young team. That is how we work. I think jointly, I see an excellent future for Tamil Nadu in the days to come. I think $1 trillion GDP is going to give us excellent business opportunities in the days to come. That's what we focus on. That's why we சேர்ந்து நம்ம அந்த குடும்பம் உட்கார்ந்து பேசுறதே அதுக்காக நம்ம அருமையா பண்ணுவோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றேங்க நண்பர்கள் அவங்க எல்லாருமே கோஆர்டினேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரது அவ்வளோ ஈஸியானது கிடையாது. ரொம்ப தூரத்துல இருந்தெல்லாம் நண்பர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. உங்களுடைய எல்லா இதுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சூப்பரா வரட்டும். நன்றி my team. Thank you so much. Thank you all. Wish you all the best. Thank you Mr. Vimal for a good presentation. We wish you all the best to be number 3 in India. I now request Mr. Manoj, David Electrical Coimbatore, to honor Mr. Vimal Puducherry. Mr. Prabhu. Prabhu and Mr. Vimal, what happy? Prabhu sir, we have AGM granted, please don't go over. Thank you. And now I request Voltec. Now I request Mr. Umapati sir of Voltec to give his presentation. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் உமாபதி, ஃபவுண்டர் ஆஃப் Voltec Group of Companies. என்னை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் சொல்லிடுறேன். நான் 1982 காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி முடிச்சுட்டு வெஸ்டர்ன் கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன். ஐ வாஸ் தேர் டில் 1990 in that company as a testing and commissioning engineer. அதுக்கப்புறம் 90ல் இன்னும் ஒரு 4 பேர் ரிசைன் பண்ணிட்டு எல்சி டெக்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம். 90-95 7 டேரக்டர் 7 விதமாக யோசிப்போம். அதனால் அது ஒத்து வரலான்னு சொல்லிட்டு 95ல் நான் வோல்டெக்னு இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். இப்போ 28 வருஷம். ஸோ இந்த கம்பெனி முதல்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது Voltec Engineers Private Limited purely for testing and commissioning. சர்வைவலுக்காக நான் ஆரம்பித்த கம்பெனி. மீதி எல்லாம் எங்கள் பசங்களுக்காக, அதாவது எங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் யாரெல்லாம் எங்கள் கூட நல்லபடியாக வளர்ந்தாங்களோ அவங்களுக்காக உருவாக்குற கம்பெனி தான் மீதி கம்பெனி தான். ஸோ நான் ஜஸ்ட் எங்கள் டீமை கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன். அவர் டைரக்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் மிஸ்டர் எம் பாபு, அவர் தான் ஃபேக்டரி பார்க்கணும். டைரக்டர் ஆப்ரேஷன் ஃபார் தி ஃபேக்டரிஸ். மொத்தம் ஒரு 6 ஃபேக்டரி இருக்குது. 6 ஃபேக்டரியில் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் இருக்குது. இவர் என்கிட்ட 95ல் நான் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். 95ல் ஜாயின் பண்ணவன் என் கூடவே 28 வருஷமாக இருக்கான். ஐ மேட் மை டைரக்டர் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் கம்பெனி இருக்கும். அப்புறம் மிஸ்டர் ஆரகரசன் இஸ் த டைரக்டர் மார்க்கெட்டிங்.
பின்னாடி வந்தவன், பட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னையில் மிஸ்டர் ஜெயச்சந்திரன், உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும், இதில் marketing, Ministry of Marketing of Products, and Mr. Suresh, no, Central. Suresh is taking care of our product marketing in Coimbatore. You know, Mr. Karnagaran, he had a testing commission in the Punya. I brought him to marketing of products, particularly directed transformers and transformers. And Mr. Yura is actively taking care of switchgear. So this was a sample team just to put on the camera. See, as such, overall, Voltec is doing around, we got around almost 6,500 employees are there in our organization. So, எல்லாமே வருஷத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 50 கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ் டிப்ளமா இன்ஜினியர்ஸ் ரெகுலரா ரெக்ரூட் பண்ணுவோம். வருஷத்துக்கு 600 பேர் சேர்ப்போம். ஒரு 200 இருந்து 300 பேர் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. இது எப்போ நடக்கிற விஷயம். இருந்தாலும் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ஊர்ல நம்ம இன்ஜினியர்ஸே கிடைக்க மாட்டாங்க நமக்கு. நான் இப்போ வந்து சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், யூபி, பீகார் அங்கேருந்துலாம் எடுக்க வேண்டிய பசங்களை சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு. முன்னாடிலாம் ஒன்று எங்கள் கம்யூனிட்டி இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை எங்கிட்ட எம்ப்ளாயாக இருக்கிற பசங்களோட சொந்தக்காரங்களே கொண்டு வந்துடுவான். இப்போ யாருமே வர மாட்டேன்றாங்க. கேட்டால் டூர் போகிறதுனால யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா மெஜாரிட்டி எங்களுக்கு டூர் ஜாபு. ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி மட்டும் ஒரு 5-6 ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, அதுக்கு ஒரு 500 பேர் இருந்தால் போதும். மீதியெல்லாம் நான் வெளிநாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு எப்பவுமே இன்ஜினியர்ஸ் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கோம், இல்லை வெளி மாநிலங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கோம். அது எப்பவும் பசங்க கிடைக்க மாட்டாங்க. இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, யாருன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸோ டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் தயவுசெய்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க, நாங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுப்போம். நான் முன்னாடிலாம் எங்கள் கம்யூனிட்டி மீட்டிங்லாம் வச்சுருந்தேன். எங்கள் கம்யூனிட்டி மீட்டிங் எல்லாத்துலேயும் போய் சொல்லியிருப்பேன். பட் இப்போ அதுக்கே பசங்க கிடைக்க மாட்டாங்க. அதனால் இப்போ எல்லாம் பேசிக் பெருசாகிட்டோம். நாட் ஓன்லி தமிழியன்ஸ், we go to other states also. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆகிடுது. This is about general about us. மற்றபடி we just explain about Voltec. Voltec as a company only testing machine முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அதுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஒன்று வந்து ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீசஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 36 பவர் பிளான்ட் இந்தியாவில் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் அப்ராடில் குவைத்லையும் சவுதி அரேபியாலையும் பவர் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் Voltec HR சர்வீசஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அந்த கம்பெனியோட ரோல் வந்து மெயின்லி மேன் பவர் சோர்சிங், local domestic as well as international. And then we are doing background verification for NBFCs, அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தால் கூட we do the event management, and we are really doing for SBI, life insurance, and then Bank of Baroda. ஸோ நிறைய பேங்க்ஸுக்கு ரெகுலராக ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் Voltec மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி லிமிடெட், we got around 5 factories. ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து கோவூரில் இருக்குது, இன்னொரு ஃபேக்ட்ரி கோவூரில், 2 ஃபேக்ட்ரி கோவூரில் இருக்குது. ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து பிள்ளைப்பாக்கம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், தென் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து சிடிஆரில் இருக்குது, தட் இஸ் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச்கேர் ஃபேக்ட்ரி. அப்புறம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து பெங்களூரில் இருக்குது, தட் இஸ் கண்ட்ரோல் ரிலே பேனல். அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பிக்சர் போட்டு காமிப்போம். அதுக்கப்புறமா Voltec மெயின்லி வி ஆர் டூயிங் ஏஷியா பவர் ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப் டு 100 MVA. we do the repair and services. Any make, if you tell any troubleshooting on the transformers, we will be able to do that. அதுக்கப்புறமா we are having Voltec Bliss Management Services. அதாவது கேஷ் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர், பேங்க்லேருந்து ஏடிஎம், ஆர்பிஐ டு பேங்க். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணோம், பிளிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ்னு. இட்ஸ் ஒன்லி கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட், அண்ட் வி ஆர் டூயிங் ஃபார் ஹவுஸ் கீப்பிங், செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ், அண்ட் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் தி பில்டிங் அண்ட் ஹைவேஸ் பில்டிங்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், மால்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அது மாதிரி. ஸோ இதான் டோட்டல் குரூப். We got around 6,500 employees are there. We are doing a turnover of around 1,200 crore turnover company. So just explain about our organization. This video paranga. Voltec's origin reminds me the legendary phoenix bird which self-creates itself from the ashes. So is Voltec, which incarnated itself in a cartel literally from nothing to become a race international company. Voltec emerged from the blood, sweat and the toil of my devoted colleagues with birth as the cornerstone.
my memory goes back in the vista of time. I salute all the sincere and committed engineers and staffs who, through their noble sacrifice, helped to my enterprising endeavor. With that, an inevitable brand in the power and infrastructure sector. Technology leads to us. Both behind energy. Excellence in engineering design. We deliver HR smart sourcing services. Voltech, excellence in engineering products and services. Village, Street Perumbudur, Tamil Nadu, Transformers Manufacturing Division, ICM1 and ICM7. Established in 2005. The factory operating with more than 100 employees with highly skilled professionals. The plant capacity up to 25 MVA, 132 kV voltage class. Factory has oil-cooled type transformers from the range of 16 kVA to 25 MVA
up to 132 kV voltage class. M7 factory producing dry type transformers from the range of 25 kVA to 3 MVA, 11 kV voltage class. Total area of transformer manufacturing unit has 86,248 square feet. Transformer products are certified by CPRI, NABL, BIS, ISO. Switchgear Division ICM2 established in 2009. The factory operating with more than 100 employees with highly skilled professionals. Capacity up to 150 ton capacity sheet metal fabrication system with CNC operating system. High-tech CNC operated punching process with latest technology. Accuracy and zero tolerance panel building process with CNC operating system. For spray painting process, we have in-house sandblasting board. Automatic transport for 9-tank chemical leaching process using for pre-treatment system. Automatic micron control powder coating process using for panel painting system. For powder coating fluid, we
we are using automatic crash alarm door system. Assembly and wiring of panels along with in-process quality team. In-house design, fabrication of panel, bus bars and breakers assembly system. For signboard and nameplates, we are using UV and laser cutting and printing machines. Panel manufacturing range up to 33 kV system, indoor and outdoor. Type of products, ST switchgear, LT panels, APFC panels, VFD and soft salt starters. We have a customized products like compact substation and e-house substations. Total area of plant has 2,09,088 square feet. Our switchgear products are certified by CPRA, ERPA. The factory is operating with more than 50 employees with highly skilled professionals. The plant capacity up to 400 kV voltage class. Total area of control and relay panel manufacturing has 19,000 square feet. We have complete in-house testing facility with high-class equipment and highly qualified engineers. Our range of products are designed in the simplex, duplex and mosaic type according to the customer requirement. Control and relay panel products are certified by CPRA, ISO. Koot, Kanchipuram, Tamil Nadu. Electronics Division, IC M4. Established in 2012. Plant capacity up to 600 volts DC, 300 amps DC, greater than 95% efficiency. Operating with more than 25 employees. Our products are certified at CPRA, STQC, NTH, ETDC,
and ECIL. Type of products: battery chargers, servo stabilizers, energy savers, voltage regulators. Total area of electronics division is 5,282 square feet. Koot, Kanchipuram, Tamil Nadu. Flame-proof equipment division IC M5. Established in 2015. Operating with more than 15 employees. Our products are certified by CIMFR, BIS and SO. Type of products: LED light fittings, junction boxes, plug and sockets, and control panel, etc. Total area of flame-proof equipment division is 10,673 square feet. Thank you, sir. That video was really inspiring. I now request Mr. Ramchandra of Blue Sea, Electrical Taylor, to honor the democracy of Voltage. Sir, thank you, sir. That was really inspiring. நீங்க ப்ராடக்ட் பிரசன்டேஷன் சொல்லிட்டு ஜாப் ஃபேர் நடத்துறீங்க. Thank you, sir. I now request all the audience to take a 10-minute seat. Kindly.
சார்பாக மகிழ்ச்சிப்படுகிறோம். இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அசோசியேஷன் மற்றும் எங்களுடைய ஆத்தரைஸ் சேனல் பார்ட்னர் ரேடியன்ட் எலக்ட்ரிக் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய டாபிக் Siemens இதில் உங்களுக்கு தெரியும் we have variety of products starting from turbines up to the end use level. அதுலேயும் basically electrical installations LV சைடில் பார்த்தீங்கன்னா we have high-end ACBs ஆரம்பிச்சு drive, energy efficient motors, automation systems இது எல்லாமே கூட இருக்குது. பட் இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிற ஸ்லாட்ல what we wanted to present is like product, it's a smart product which can meet your expectations in terms of technical specifications and very importantly in terms of commercial aspect also. So Siemens தான் உங்களுக்கு தெரியும் generally costly-ஆ இருக்கும், high-end specifications-ஆ இருக்கும் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இன்ஃபேக்ட் உங்களை மாதிரி கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருந்து பேனல் பில்டர்ஸ் இருந்து கிடைச்ச இன்புட்டை நாங்கள் எங்களுடைய டிசைன் டீமுக்கோ எங்களுடைய இன்ஜினியரிங் டீமுக்கு கொடுத்து we wanted to have a product which can meet your technical expectations as well as we wanted to present it to you. To present that we have with us Mr. Ragesh and Murugaraj. Our product experts will talk about this product in detail. Thank you. Hello. So good evening everyone. My name is Ragesh. So just to start from where it was left. So Siemens na உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம். Siemens என்ற ஒரு நேம் வந்து உங்களோட மைண்ட்ல வரும்போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே டெக்னிக்கலி ரொம்ப சவுண்டான ப்ராடக்ட், ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட், பட் ஆனா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராடக்ட். நிறைய இடத்துல நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. So contractor as a community நீங்க பாத்தீங்கன்னா you are actually buying something and you are giving it to some end users. So it is all the more important that we give you a very very cost effective product. So அந்த மாதிரி இருக்கிற situationல we got lot of feedback from lot of contractors. In fact நானே வந்து when I was an engineer I have met lot of people amongst you. நீங்களே நிறைய feedback எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க. Siemens நல்ல ப்ராடக்ட் தான்ப்பா, ஆனா காஸ்ட் கட்டுப்படியாக மாட்டேங்குது, நீங்க காஸ்ட் வைஸ் ஏதாவது our factory has come up with 2 new products which is a very very cost effective product for the industrial requirements. So today I will be taking you through 3WJ ACBs and 3BJ LCCBs from my side. So 3WJ ACB ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து in the month of January 2023 we have launched up this product. Electrama நாங்க launch பண்ணிருந்தோம். So after Electrama this is the first event where we are actually presenting this. So 3WJ ACBs is available from 800 amperes till 4000 ampere. ரெண்டு frame sizeல நாங்க கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்ட் 800 ல இருந்து 1600 வரைக்கும் frame size 1 with the braking capacity of 50 kA. I request all the members to maintain some silence, please. Thank you. So 3WJ ACB ன்றது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு frame sizeல நாங்க ஆஃபர் பண்றோம். Frame size 1 வந்து 800 ampere up to 1600 ampere. It will come with a braking capacity of 50 kA. ICS and ICU both will be 50 kA. Then we also have a frame size 2 which is available from 2000 amperes up to 4000 amperes. So 3WJ frame size 2 will come with a braking capacity of ICS is equal to ICU at 55 kA. So if you look at what exactly are the advantages or features of going with 3WJ, it is suitable for 440 volt rated operational voltage and complete comprehensive range starting from 800 amperes up to 4000 amperes. See, Tamil Nadu industry norms padi maximum pathina 2500 MVA transformer da nam use பண்ணுவோம். 2.5 MVA transformer da use பண்ணுவோம். So 2.5 MVA transformer ku நீங்க பாத்தீங்கன்னா maximum internal rating will be 4000 ampere. So அந்த ஒரு பாயிண்ட மைண்ட்ல வச்சிட்டு நாங்க இந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணிருக்கோம். up to 4000 ampere it is available both 50 kA as well as 55 kA. It is available in both 3-pole as well as 4-pole version with fixed as well as drought. Different types of terminations also we can give depending on customers requirement. ஒரு சில customers வந்து எனக்கு horizontal termination வேணும்னு சொல்லுவாங்க.
ஒரு சில பேர் வந்து வெர்டிகல் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. வாட் எவர் காம்பினேஷன் ஆஃப் டெர்மினேஷன் தேவையோ அந்த டெர்மினேஷன் காம்பினேஷன் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 ampere is available only in vertical termination considering the heating constraints. So now coming to the brain of the ACB. So ACB is basically a switching device. So ACB oda brain nu சொல்றது வந்து அதோட electronic trip unit தான். So இந்த electronic trip unit பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான வேரியன்ட் நாங்க ஆஃபர் பண்றோம் 3WJ ல. One is ETU 350, the other one is ETU 360. So ETU 350 comes with basic protection LSI. So what is LSI? L stands for overload, S stands for short time delayed short circuit, and I stands for instantaneous short circuit. So basic version la LSI protection naanga kudukurom. Next variant pathina it is the 360 variant la pathina LSI N and G. So long time delayed overload, short circuit, instantaneous short circuit, neutral protection and ground fault protection. So all these 5 protection features are given in EDU 360. So apart from that, all the functionalities comes with the fault annulation LED. Ella settings leme vandu pathina ungalku LED indication kuduthirupom to check the healthiness of the ETU. Apart from that, one key advantage which I would like to project over here is with respect to the ground fault. See, most of the manufacturers in the industry ground fault vandu avanga rated current oda percentage la kudupanga. So rated current oda percentage சொல்லும்போது நீங்க ஒரு 3200 ampere or 2000 ampere breaker யூஸ் பண்ணும்போது ground fault வந்து they will give us 10% or 20% of the rated current. So for example, if you take a 3200 ampere ACB, all the manufacturers will give the ground fault so 3200 oda 20% la start பண்ணுவாங்க, which is roughly 640 ampere. But most of the times your earth fault will not go beyond 500 ampere. So அந்த மாதிரி இடங்கள்ல though they are having a ground fault protection, that is actually not giving the enough protection for us. So இந்த ஒரு feedback வந்து many customers has given us. So based on that feedback, we are giving earth fault settings in absolute value. So starting from 100 ampere onwards, உங்களுக்கு வந்து 100 ampere வந்து நாங்க earth fault protection கொடுக்கிறோம். 100 ampere up to 1200 ampere வரைக்கும் we can give it in setup range. And apart from that, the overload settings is available from 0.4 times the rated current to 100% of the rated current. So if you take a 1000 ampere breaker, you can use it as low as a 400 ampere breaker. 400 ampere la nama setting pannalam. Short circuit is available up to 10 rated current. So apart from that, now let us look into the major safety aspects of the breaker. So when we say breaker, it is actually carrying a lot of current, higher current carry panna or device. So we have to be ensured that safety is taken care in all aspects. So on the angle la paakaracha, there is something called as ready to close in a breaker. So what do you mean by ready to close? There are a set of conditions, and the conditions வந்து satisfy ஆனாத நீங்க breaker ஆனே பண்ண முடியும். See, for example, breaker has to be in off condition, shunt la வந்து command இருக்க கூடாது, UV வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு 4 கிரைட்டீரியன் இருக்கும். இந்த 4 கிரைட்டீரியனை satisfy பண்ணாதான் இந்த ஓகே என்ற ஒரு இண்டிகேஷன் வரும். இந்த ஓகே இண்டிகேஷன் வந்தாதான் நீங்க breaker ஆன் பண்ண முடியும். So all other manufacturers are giving electrical ready to close. Siemens is the only person who are giving mechanical ready to close. So this is also one USP which we would like to present from our side. So this as a feature, நிறைய end users வந்து ரொம்ப appreciate பண்ண ஒரு feature. ஏன்னா end user பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்பப்போ maintenance shutdown செட் பண்ணுவாங்க. So maintenance shutdown அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த breaker-ஓட contact tips அவங்க remove பண்ணி replace பண்ணிடுவாங்க. நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்றது வந்து அந்த கான்டாக்ட் டிப்ஸோட லைஃப் முடியறதுக்கு முன்னாடியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. and contact tips are not cheaper, it is also expensive. So அப்படி இருக்கறச்ச அந்த கான்டாக்ட் டிப்போட லைஃப் நம்ம ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் this feature is based on the feedback that they have given. So what exactly happens is breaker மேல ஆக்சூட் இருக்கும். நீங்க ஆக்சூட்டை ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சின்ன நீடில் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். So உங்களோட கான்டாக்ட் டிப்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கறச்ச அந்த நீடில் is visible to our eye. So as the contact tips gets eroded, and the needle வந்து உள்ள போயிட்டே இருக்கும், and finally when the needle moves out of our visibility, it means that it is time to change the contact tips. So by implementing this feature, we can ensure that the breakers are utilized till the end of the complete contact life. So உங்களோட maintenance ஓட காஸ்டிங் வந்து கம்மியாயிடும். As I told you, ETU is the brain of your breaker. So what happens if the ETU is not functioning properly? ETU வந்து ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு வந்து ETU ல ஒரு டெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கோம்.
So நீங்க அந்த ET ல இருக்கிற அந்த test function நீங்க click பண்ணிட்டீங்கன்னா it will generate a fault itself and it will check the healthiness of the ETU. எல்லா ப்ரொடெக்ஷனுமே பக்காவா இருக்கான்னு it will check internally and this will ensure the healthiness of the ETU. Then we also use a coil called as a Rogowski coil. See, generally conventional coils ஓட problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a possibility that conventional coils can get saturated. So when I say saturated, it means that as the current value goes higher and higher, the breaker has to trip in a shorter time. But if you are using a conventional coil, there is a possibility that these coils can get saturated. So saturate ஆக current increase ஆனா கூட கம்மி டைம்ல நமக்கு trip ஆகாது. So that problem is exactly taken care by the Rogowski coils over here. இந்த function ஏன் நாம கொடுக்கணும்னா நிறைய இடங்கள்ல now these days we are using lot of semiconductor devices in your factories. So semiconductor devices வந்து ரொம்ப fault-ஆல withstand பண்ண முடியாது. So fault வரும்போது அந்த fault-ஓட current magnitude base பண்ணி கம்மி டைம்ல trip ஆகணும். So அதுக்கு வந்து the Rogowski coil will help you out because it has got a better current sensitivity and there is no saturation for a Rogowski coil. Then as I told you, we have also seen ground fault in absolute setting. I am not going to take that again. I have told you that already. Finally, all the safety locks or safety interlocks are also given in our 3WJ ACBs. So these are some of the accessories that we can order with our 3WJ ACBs along with the normal shunt coil, UV coil, whatever control voltage you want, you can order. So I'm not going to take that in detail. So any doubts I'll be available. We can discuss separately. So that's it. So we have launched these breakers in the Electrama this year. So we hope that these breakers will be able to meet the complete needs of the contractor community as well as the pricing part. So our request is please start supporting us by giving us orders for 3WJ. I'll take one more product from my side. I'm trying to be very, very quick so that we don't waste time. Thank you. So again, this is one more product which was launched by Siemens only and only to meet the requirements of the panel builder and the contractor as a community, because these two communities were the customers who were insisting as that Siemens is not always being price competitive. Siemens is very expensive. நான் வந்து இன்ஜினியர் 10 தடவை வந்துட்டு போறாங்கப்பா அவன் மூஞ்சிக்காச்சும் ஒரு ஆர்டர் நான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனா வந்து ப்ளஸ் டெலிவரி எஸ். ஸோ ஐ டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபைனலி. ஸோ சீமென்ஸ்ல இன்ஜினியர் வந்துட்டு போனா கூட என்னால் ஆர்டர் கொடுக்க முடியல, நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கீங்கன்ற ஃபீட்பேக் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சார் மில்லியனா மீட் பண்ணிருக்க ஒரு தடவை வந்து. ஸோ டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின் we have come up with this so 3VJ is basically an MCCB, thermal magnetic MCCB, available from 20 amperes up to 630 ampere. It's a completely thermal magnetic MCCB, available in 5 sizes. 5 frame sizes நாங்க கொடுக்கிறோம் இந்த MCCB. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 3VJ MCCB is available from 10 kA up to 55 kA. 10 kA ல ஆரம்பிச்சு 55 kA வரைக்கும் நாம கொடுக்கலாம் with the current rating of 20 amperes up to 630 amperes. For 3VJ is 800 ampere for smaller frame sizes and 1000 volt for higher frame sizes. Apart from that, the number of electrical and mechanical life of 3VJ is also very, very high when compared to its peers or benchmark players. Idhula vandu pathina 3VJ is designed for an ambient temperature of 45 degree. Though we are declaring an ambient temperature of 45 degree, up to 50 degrees you don't have to derate in 3VJ MCCBs. Up to 50 ampere வரைக்கும் நீங்க derate பண்ண தேவையில்லை. நம்மளுடைய climatic conditions இருக்கு 50% 50 degree ampere is more than sufficient to meet the requirements of the customers. And if you are using it beyond 2000 meters only, you need to derate. So height, ஒரு சில customers பாத்தீங்கன்னா you take northern Rajasthan அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இல்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல customers பாத்தீங்கன்னா altitude problem இருக்கும். So altitude அதிகமாக உங்களுக்கு heat dissipation will get affected. Air density கம்மியாகிறதுனால heat dissipation will be a problem. அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய மேக் வந்து derate பண்ண சொல்லுவாங்க. Siemens பொறுத்தவரைக்கும் 2000 meters வரைக்கும் நீங்க derate பண்ண தேவையில்லை. 2000 meters மேல போனா தான் நீங்க deration factor போட வேண்டியதா இருக்கும். That is also declared in our catalogs. And there are two types of trip unit in our 3VJ MCCBs. One is FTFM, fixed thermal, fixed magnetic. So உங்களுடைய overload setting short circuit setting ரெண்டுமே fixed-ஆ இருக்கும். Then we also have an ATF which is nothing but the adjustable thermal, fixed magnetic. So adjustable thermal na உங்களுடைய overload settings வந்து நீங்க vary பண்ண முடியும். For example, if you take a 100 ampere MCCB, you can set it starting from 0.8 times the rated current.
ஸோ ஒரு 100 ஆம்பியர் MCB எடுத்தீங்கன்னா 80 ஆம்பியர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு 100 ஆம்பியர் வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். 80, 90 and 100 நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். And the short circuit ratings for all these MCBs are also given over here. Starting for all the smaller ratings, the short circuit setting varies between 12 times rated current to 20 times rated current. And for all the bigger ratings, the short circuit withstand capacity is 10 times rated current. So apart from that, like the WJ ACBs, we have a lot of accessories that we can offer, shunt, UV, whatever accessory you want, it is completely available. And these are the images of those accessories. So before I hand over to Murugaraj, I would like to reiterate on the point once again what Muthu was saying. In the segment of the mass market, sir, 60 to 70% of the market is purely a price sensitive market. You know very well. So in the market, the impact was illa. But from January onwards, we are completely geared up. Enna manufacturer we are ready to take on complete technical commercial delivery to answer such question. Delivery this is completely manufactured in India, sir. Earlier with our existing variants of ACBs, we were dependent on the components coming from Germany and Czech Republic. So as a part of Made in India initiative, this product is completely made in India. We have local vendors and the factory is in Kalwa. So we will be able to deliver, sir. That's not a problem. So with this note, I would like to now hand over to Murugaraj. Ragesh Sonamandri, this ACBs today in Chennai, we have around 50 to 60 breakers readily available at our channel portal ready directly. And if you see MCCBs around 1,500 numbers, we are keeping ready at our channel portal place. So this is one thing we like to highlight to you. And with respect to, I will cover our CPAN 8PU boards. உங்களுக்கே தெரியும் IEC 6143 பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 4 to 5 years it has got lot of interest among the end users and all the major infrastructure jobs. அதுல பாத்தீங்கன்னா IEC 6143 வந்து பாத்தீங்கன்னா though it was the 4 வருஷத்துல ஃபேமஸா இருந்தாலும் 10 yearsக்கு முன்னாடி it is completely bolted design. So no welded construction, so completely bolted design, and any amount of adjustments in the future, anything is possible. And with respect to, if you see, it is two basic features with respect to safety. It is internal air containment test panel, which is 85 kA up to 0.3 seconds, which ensures safety to the operating persons. Like internal air containment, for example, short circuit or arco varumbodhu எதுவும் பார்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுல இருந்தோ பேக் சைடுல இருந்தோ வெளியே வரக்கூடாது. அது வந்து யாரோ சேஃப்டி ஆப்ரேட்டிங் பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஆர்க் வர பட்சத்தில் மேலே இருக்கிற ஃப்ளாப்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி ப்ரெஷர் வந்து மேலே கூட ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் ஒன் ஃபீச்சர் வி ஹேவ் இன்பில்ட் இன் அவர் CPAN 8PU panels. And one more thing is seismic withstand. So panels நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாடு மட்டும் கொடுக்குறோம், ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்குறோம். மேபி குஜராத் அந்த மாதிரி இடத்துல சம்டைம்ஸ் zone 5 கூட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா additional reinforcements to the structures we have given. So this we have tested up to zone 5. For example, Tamil Nadu we have zone 3, but we have up to zone 4, zone 5 we have tested. And பார்த்தீங்கன்னா we have totally 5 executions available in CPAN. So இது பார்த்தீங்கன்னா type test என்ன வருதுன்னா, since we have doing type test at Serenaa, we have 5 executions. பார்த்தீங்கன்னா ACB, MCCB feeders, motor feeders. So இதில் ஏதாவது 5 executionsல உங்களுக்கு கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 5 executionsல we will be selecting that panel verticals and feeders we will be offering to the customer. And since it is bolted construction, it is very easier for maintenance, and also we will be offering only single tire ACBs. They will be offering only one ACB. There's a lot of places our competition will be giving 2 tire ACBs. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் 4B ஆக்சஸ் வந்து கொடுக்கும்போது இருக்கும், பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும். ஆஃப்டர் சம் டைம் தேர் வில் பி சம் பேனல் ஹீட்டிங் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால our basic design is with respect to only single tire ACBs here. And this brand, if you see, it is last 10 years we have been in this market. Around 1.5 lakh verticals we have supplied to the market. And this brand now mostly area industries, infrastructure market, data center jobs, எல்லா இடத்துலயும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.
அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 40 பார்ட்னர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஸோ எங்கே எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த லோக்கல் பார்ட்னர் மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். You see, we have in Kadalur, we have CS Electrical Industries Private Limited. They are our partner for CPAN and PU panels. They have been doing for last 2 years and headed by Mr. Bhuman. So they have been doing a good job. Also, we have our partners in all over India. So this is one product. You can assure that we have a complete title certificates from albeit aluminum or copper, 50K or 65, 85K, whatever combination you call, we have a title certificates. So that one thing you can rely upon Siemens. And one more product, the last one. We also come up with a 7 kT extended multifunction meters. Because earlier we have a range of 7 km multifunction meters, which is high-end multifunction meters, wherever the data is required on Modbus, TCP/IP, Profibus, Profinet. So those meters we had. So those were going in only in high-end markets. So these meters we have brought it for panel builders and the mass market. So like we have earlier we had only LCD display. Now we have now come up with LED display. These meters of basic multifunction meters with the class 0.5 accuracy, class 1 accuracy, and with both import and export option. Every basic feature, whatever you call it for panels, we can able to offer. And these meters also today we could able to offer in our channel partner options. So today if you call whichever is the competitor who is serving the market with these meters, will be able to compete with them in both the price and deliveries. So maybe we will reach out to you with the proper catalog and pricings to the market. We need your support for this product as well. With this, I will end this presentation. We need your support. Basically, we will be sending all these catalogs and everything through a link. Maybe we will take the list of email IDs from the committee members. So we will share all the technical catalogs to you. Thank you. Thank you, sir. We definitely extend our support to you. I now request Setu of Panel Electrical to corner single Mr. Muthukumar. Mr. Setu. I would like to call upon Mr. Gabriel Sudan and also Radiant Electrical, our authorized channel partner, Mr. Nias to come on the dais, please. And Parishit. Mr. Kolapan, who is our territory manager in Kadalur itself. And thank you all for this opportunity and thank you for the patience listening. I request Indian Electrical Mr. Subramani to come here and honor Mr. Riaz of Radiant. I request Mr. Pelachi of OBO to start next session, please. OBO, please start your program.
Private Limited to give this opportunity. We at OBO Metroman India Private Limited, 112 வருஷம் old firm, but India வந்து 1996 we started in India. Comes up with SPD, Service Production System. So that is our milestone product. Based on that we started implementing. We have 30,000 product ranges in our product segment. So in this we have a VBS connection and fasting system. So which is talking about our thermoplastic enclosures. So looking at box. So we have 250 by 250 thermoplastic polycarbonate polystyrene enclosures we have. And my C channel, hat tray, all hanging accessories supports in so we have in our product range. So we are pioneering this SPD service production system for LT supply main LT type 1, type 2, type 1 plus 2 SPDs. So 440 volt, 5 volt, 450 volt we have a service production system. So we have conversion type lighting arrangement. So if you are using Indian code update ISI EC 62305 light production system, they have to go with the conversion system. So we started in India implementing this system by 2010 onwards. So we have experience about this light production system. Then we have a cable tray. So in India we have our own manufacturing plant in Chennai. In 2014 we started in Auroville mainly for metal product ranges. All perforated cable tray, ladder tray, wireless cable tray and it supports. So எல்லாமே இங்க manufacturing பண்ணிட்டு இருக்கோம். Hard galvanized product and electro galvanized products. And we are also having this product passive fire sealant system. So now my colleague Tindivanam will brief about this particular passive fire sealant. So it's also product OBO already இருக்கு, but in India last year we completely focusing for this product also. And we have a trunking for CPWD government projects we are supplying this trunking system. So casing gap in smaller size 15 by 15 we have 210 by 200 mm with 2 compartments and 3 compartments range, so we have a product. In the underfloor trunking systems for metal trunking and junction boxes, carpet application, marble, tiles application. So the different applications basically we will give the complete solutions from us. And fire production system. So this is a brief about complete product range. So especially for quick rope, we recently started our quick roping system. So and fire sealant. So other brief for the clinic வந்து Good evening to everyone. Myself Tirucitrambalam. I am taking care of design and technical for cable management system, passive fire protection system and connection fasting system. We have around 30,000 products, so it's not enough time to explain all those products. So I will briefly explain about the passive fire protection system and quick fire system. For passive fire protection system, you may know all about active fire protection system. Active fire protection system is some smoke detector, sprinkler, emergency exit, that public addressable system that you know. But you don't know about passive fire protection system. Passive fire protection system, it contains the fire and smoke within the room. It has occurred. It will not allow to pass through the next compartment, whether it is a room or corridor, wherever it may be. Actually, there are two standards they are following for passive fire protection system. Our OBO Metroman we are following EN 1366 Part 3 for European standard. Other competitors are following American standard EL 14739 E814. We are following European norm. That E integrity rating and I installation rating. E integrity means the number of minutes that passive fire sealant can able to withstand. It will not pass the smoke and gases to the either side of the rooms. And installation rating, it is the thickness of the passive fire sealant. Whether it is a 2 hours fire rating or 4 hours fire rating, it will be based on the passive fire sealant thickness.
In NBC 2016 and NEC 2023, they are asking, they are recommending the passive fire sealant for substation buildings, electrical rooms, in corridors and electrical shaft. They are asking, we have to segregate those parts actually. In passive fire production, there are 3 fire production aims are there. First one is sealing the system. The second one is escape route installation, and third one is function integrity. Sealing system, we have to seal the cutout wherever it may be. We are passing the MEP services like HVAC ducts, busbar trunking, cable trays, and plumbing pipes. In that location, we have to seal the cutout, whether it is a wall or floor or ceiling, wherever it may be. And escape route installation system. Escape route, in the event of fire, we have to escape. In the event of fire, we have to escape from corridor and wherever it may be. Function maintenance, DIN 4102 and Part 12. We are complying with the standard actually. This is a function integrity, DIN 4102 Part 12. In that condition, these are all the equipment they have to continuously working up to 90 minutes. That is fire pumps, fireman's lift, exit signage, emergency lighting, fire alarm system, public addressable system. So we are providing the product for these function integrity to maintain these. One small video. And type of application. As warm and protecting as a fire can be, it also holds many dangers if not controlled properly. In case of a fire, there are 3 objectives to achieve. Prevent the fire from spreading into boiling rooms and onto other levels. Secure escape and emergency routes and ensure the functioning of important electrical systems. If cables are routed through walls, the fire protection properties must still be complied with. Sealing systems from all better line fulfill these functions securely. Cable bandages prevent the spread of fire via cable systems.
Two versions ensure the highest level of safety in dry or wet environments. Tindivanam provides the best solutions for any environment and type of application. Escape routes must work in the case of fire. Auroville's escape route installation systems have proven that they work under exposure of fire, meaning there is no danger of fire protection ceilings dropping down. Fire protection ducts protect the escape and emergency routes against cable fires. Safety-relevant electrical systems require special cable routing. Auroville's tested support and routing systems guarantee, together with the safety cables, the maintenance of the power supply for up to 90 minutes. Minimizing damage and protecting lives with Auroville. Actually, the initial 30 minutes in the time of fire, so the first 30 minutes was safe evacuation and rescue, and 30 minutes to 90 minutes at efficient firefighting. So our products are tested and complied as per European norms. We can comply that standard also. Function integrity. We have these type of products: motor installation, mineral fiber soft, foam flag, tube cable installation, fire protection cushion. This product is a cementitious product, motor cement. This will be used in indoor as well as outdoor. It is a 10 to 20% of Portland cement and 10% of perlite. These perlite now we get it from the volcanic rock. We have 20 kg and 10 kg bag. So we have to add 6 liters of water in 20 kg bag. It will be 20 liters of workable compound. So same like for 10 kg also. This one is mineral fiber plate. It is some chemical composition of product. It will be used in indoor application. Wherever HVAC duct and cable trays crossing, in that location we are using this one. This one is pyro black. Actually, it's like a brick actually. So it is a intumescent material. Intumescent material means in the event of fire, it will expand up to 6 to 7 times from the initial stage. It is a pyrochrome. It will be used in wherever we are taking cables in bunch. So in that location, it will pass through the wall now. In that location, we are using this pyrochrome to seal the cutout. This one will be used in floor. This is we called a pyro bag. It's a metal, some solid glass mesh with a special filling. Wherever we are, in future we are adding some more cables in that location. It will be suitable for retro installation. It is a fire protection foam. In small cutouts, some 1 or 2 cables and small sizes of cable trays, it passing through the walls and floors. In that location, this fire protection foam will expand. If you are applying in the cutout, it will expand up to 6 to 7 times. It will seal the cutout. So it will prevent the flames and gases to the side of the room or building. Light means, sir? Yes, sir. It will be. Yes, sir. Light film. If fire happens, that is its lifetime. Self life is around 12 months. Self life will be 1 year. Once we are applied it to the system, then it is completely protected. This one is mineral wool. So wherever small size cutouts in that location we can use this. Cable bandage.
These products we have in wet areas and dry areas. Wet areas will be used for outdoor location and dry areas will be used for indoor application. Wherever acid spillage in chemical plant, in that location the cable, there will be a spillage is more now. In that location the cables sleeves will erode. So in that location by using this cable bandage we can protect the cables and cable trays. We have fire box, junction box also for complying the function integrity for E30 to E90. We have a tested product, this one. Next one is connection and fastening. In that part we are going to discuss about the junction box and the quick wire system. In junction boxes we have two variants, one for indoor and another one is for outdoor. Our products are UV radiation material and weatherproof also. These are the technical details. Our products are tested as IP rating, IK rating and halogen free material, BDE test mark and flame resistant product up to 60 volt nominal voltage. Cable entries we have up to 20 and 24. These are the A series junction box. It will be used for indoor application. It will be IP54 and we have designed for 2.5 per mm cable wiring. Normally it will be suitable for street light and some cable routing application. Some installation photos. These will be TCS junction boxes. It will be used in outdoor application. Some installation photos. The same junction boxes will be used for push buttons and some indicating lamps. This is we called aquacic cold resisting compound. This will be applicable for IP68 wherever garden area, laundries, water fountain, in pump, in that location we can achieve IP68 by using these cold gel. Some installation photos. We have some terminal strips, screwless terminal. Another one is quick wire system. This will be quick wire system against some threaded rod and rigid support system. We are providing these quick wire support system. This will be very easy and quick installation. We are complying the BS-EN 12385 standard to produce this product. It's a 7x7 construction. 7 wires per strand and 7 strands will form the one wire rope. We have 3 variants in that, 1 mm, 2 mm and 3 mm. 1 mm of the safe working load will be 10 kgs and 2 mm will be 45 and 3 mm will be 90 kgs. We have tested for 5:1 safety factor. The braking load will be for 1 mm wire, we have tested up to 50 kgs of braking load and 2 mm up to 225 kgs, 3 mm will be 450 kgs. We have 7 variants in that range. Loop wire, universal bracket, eye bolt, support clamp, trapezoidal, trigger root. It will be suitable for some PEB structures, RCC building, in beam and wherever we can able to hang your perforated trays, ladder trays or HVAC duct or pipes, whatever it may be. This will be some installation photos here. Thank you for your attention. I now request Mr. Panduranjan of Sabali Electricals to honor as a Perachi of Auroville. Rajesh Electricals, sorry. Yes, sir. Thank you. Sir, what is small announcement? Excuse me, what is it?
Sir, a small announcement, sir. Sir, small announcement, sir. In fact, we already told you about our infrastructure in Coimbatore, sir. Sir, we already told you about our infrastructure in Coimbatore, 21 acres land and our காமிச்சோம் நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்க. Being in all in the electrical fraternity இருக்கும். எல்லாமே டெக்னிக்கலா we all skilled. அதனால பார்த்தா whatever you may say பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து seeing is always believingனால பாத்தீங்கன்னா we will be inviting you for our factory visit நான் இன்வைட் பண்றோம் சார். அது பாத்தீங்கன்னா உங்களை எல்லாத்தையுமே நாங்க வந்து பர்சனலா வந்து உங்க ஆபீஸ்ல இன்வைட் பண்ணுவோம் சார். ப்ளீஸ் டேக் அவர் இன்விடேஷன், டூ ஹானர் சார். கண்டிப்பா நீங்க வந்து பார்த்ததுன்னா ஒரு டெஃபினட்டா நாங்க சொல்றதை விட உங்களுக்கும் ஒரு நம்ம ஒரு பிராண்ட் சொல்றது ஒரு பெருமையா இருக்கும் சார். கண்டிப்பா we will all invite you sir. Please do honor us sir. Thank you. We will definitely be there. Thank you. After Local Electric Technologies Private Limited sir. Thank you. Thank you. Thank you. Next presentation will be by RR Cables, Mr. Dhananjay Karpet. Good evening, everyone. This is an absolute pleasure to be here amongst this august gathering. I would like to thank Association for calling us and giving us this opportunity to present our product profile in front of this crowd. Thank you very much again. I'll start with RR Global. We are a company into different product range. Wire and cable is one of them. We call it a world of excellence, as we say, because we have complete gambit of electrical products now with us. I will take you through these in brief, because I know this is the last presentation and after which some important engagements are there. So I will not take much of your time. Basically, we are into different category of products, starting with wire and cables, fans, lighting, switches, appliances, parking systems which are automated, magnet wires or winding wire systems, copper tapes, bus bar, and bus ducts. This is a snapshot of our strength. We are a $1.25 billion company, which is almost 9,600 crores. And this journey has happened in the last 22 years. So we take this great pride in associating ourselves with company like Infosys, who have reached 1 billion turnover mark in 20 years. So we are the only second company in India to reach this milestone in this is a short span of time. Thanks to you all for your support. We have a 28 lakh square meters of production facility with 43 marketing offices, 900 plus marketing professionals spread across various cities in India. This is our growth journey, started in 1986 with a winding wire facility, and today we are in 2023. You can see whole gamut of achievements that we have done. We have facility in Bangladesh where we manufacture cables with local facility. We have a plant in Middle East where we are manufacturing bus ducts, sandwich bus ducts. Switches are launched, their air coolers. We are the only company in India who have taken over a foreign company, Schneider. Their luminous division we have taken over as a home electrical business division, and now we are into that business as well. Now, since this forum is mainly focused on wire and cable, let me talk more about wire and cable. So this is a photograph of our factory in Bavaria. Bavaria is placed near to Baroda in Gujarat state. There is a 300 acres of land where we occupy a huge, massive factory where we make a world-class product. We have got more than 33 international specifications, certifications are there. We are the only company in India with 45,001 occupational health management systems. Also, we are the company in cable fraternity who have put up a 1.2 megawatt of solar plant on their rooftop. So this is not only talking, but we are acting on saving the environment and doing a bit for the world as such. So these are some of the processes, because you know cable is a
backbone of any industry, be it a manufacturing plant or a commercial facility or a hospital or anything. Unless and until you have proper and good quality cables which connect point A to point B, you might have best of best equipment, but if the cables are bad, then you know that because of this I2R losses, the electricity bill what the user has to pay is no. So we believe in quality. India is a country where L1 concept is there, but we strongly believe in Q1 concept. We have to propagate, and with this forum, I would request you to have this kind of quality norms set in your standards to your end customer. But ultimately, we are serving India, whether it is you or me. So we have to give a product which is best of its class. So these are the whole set of products that we have, right from HT cable. Now we have facilities up to 132 kV, right from 11 kV, 22 kV, 33 kV, up to 132 kV. We have a Nokia Malifer CV line, which is one of the best in the world, which manufacture this cable with nitrogen curing. You must have heard of a technique called gas cure or nitrogen cured plants. So whenever you have a HT XLP line where the electrical stresses are more than 5 kV per mm, then you need to have good insulation, triple extrusion process where we can have that kind of technique. We have that with our Cambodia facility. And these are some of the cables which are there. So anything and everything under the sun, if you think of all these applications, solar cable, fire alarm cable, fire survival cable, speaker cable, auto cable, unionizing cable, I'll go through these in detail. These are some of the certifications that we have got. We also, as I said, that we have all parts of ISO certification, plus ISI all 694 is a flexible cable spec, then 7098 is an XLP insulated spec for LT and HT cable, 1554 all of you know is a spec for PVC insulated cable. Apart from that, we are supplying to 90 countries. Unless and until our product category is good, we cannot be able to sustain with this kind of turnover. More than 30% of our turnover is exported to 90 countries across the globe. We are supplying to almost all countries, 42 countries in Europe. So we take pride in saying that. So Approval BASE, which is for UK, USA, which is Underwriters Laboratory, UL, CSA for Canada, Germany, VD, and Intertech. All these licenses we have. We are the only company in India which by default gives CE, REACH, ROHS and CPR compliant products. Our products which we export and what we sell in India are not different. Many companies have two different categories, that people who export have different quality norms, people who sell in India have different norms. We don't believe that, because we feel that we Indians deserve the best. So we feel that we should give that kind of product to the market as such. These are some of the products which are there. Firex, which is I can say world-class product. Nobody in India has got it, because in the homes where we stay, we use all type of costly equipments to entertain ourselves at our home. But again, the backbone of everything is cables. So this LSOH cable, low smoke, zero halogen. So you must have heard that so many accidents are taking place across the world, where deaths are happening not because of burning, it is happening because of inhalation of gases. You know, any product which is burned, PVC especially, polyvinyl chloride, it emits HCl gases, hydrochloric gases. If you and me inhale the gases, we will die. So basically the terminology what has come is LSOH or zero halogen, hal-free cable. So where these halogen contents are minimized to 2% to 4%, so that the inhalation is not there and people are safe. So this is one of the best product which is again REACH, ROHS and compliant with a 100% electrical grade copper. As I was explaining, this is a demonstration that is depicted here, where we are burning normal ordinary wire PVC against LSOH, and the kind of smoke that is emitted is very less. You can see here that basically when there is a fire, you need that exit sign to run away from the fire. In case of a normal cable, you will not be able to see, but in case of FRLS or LSOH cable, you will be able to see.
It's a comparison where you can see that 4% is the smoke density rating. Smoke density is, suppose there is a fire in the room, so out of the volume of this room, how much of volume is occupied by smoke, how much is volume is not occupied by smoke. So if the less volume is occupied by a smoke, then you are able to get the exit out of this room as such. Then Super X is one of the products again for house wiring purpose, filling retardant cables with again REACH, ROHS and C compliant. Then we have this communication cable, complete gambit of communication cable which are called Ratnacom with low attenuation and minimized crosstalk for clarity. Then LAN cable, of course, for systems and data transfers. Coaxial cables also are in your product range. These are some of the flexible cables, Ratnaflex cable, which are generally used for all industrial applications. So we have a complete range right from 0.5 square mm up to 300 square mm and from 2 core to 5 core in different characteristics as such. You will not believe that India is the only country where we are using for term FRLS. You must have heard FRLS, fire retardant low smoke. So no other country in the world uses FRLS. Everybody is using LSOH or zero allergen cables. So this is a CCTV cable also we have in our portfolio. Speaker cables are there right from 0.5 to 2 square mm which give very clear transmission and distortion free voice. Control cables are for all type of control applications. Braided cable, these are the cables which are generally used for two purposes. CY type of cables are used where you require the transmission to be free of EMI, electromagnetic interference effect. So then you have a screening which is of copper. So that is called CY cable. Sometimes you require more mechanical strength. So that time, generally what we do, generally we have armor, galvanized flat strip armor that reduces the flexibility. But if you use this SY type cable, we are giving braiding of galvanized wire, which gives the mechanical protection also, plus it gives the required flexibility also, especially for the OEMs and machine manufacturers, panel builders, etc. Data communication cables are also available in different categories and in different sizes. Fire alarm and fire survival cable, today's phenomenon, it has become so verbal and violent that everybody is looking for safety. So these fire cable, fire alarm cable are cables which will give you alarm in case of fire. So those cables have to be properly designed. People, if you see in the market what kind of fire alarm cables are there, that cables you will not use in your own homes also. But when it comes to the our customer side, we are using those cables just because it is cheaper. So we cannot play with people's life as far as fire is concerned. So these are some of the cables which are of world-class quality. This is as per BS standard 7629. Fire survival cables are cables which are power cables, which are a backbone when you have a high-rise building, metros, auditoriums, when you require a cable to survive for a 900-degree temperature. Cable is burning, but still the circuit continuity is maintained or retained, so that you are able to evacuate people within 3 hours time. So that cable is able to survive 900 degrees centigrade for 3 hour duration. That is called as a FS cable, which has got a glass mica tape. You can see whole sort of glass mica, glass fiber, because these tapes, everything else will burn, but the fire will go up to that mica tape and it will not be able to reach the conductor, because heart of cable is conductor insulation. Everything is for the other mechanical or electrical properties as such. So fire resistant cables are also there, which are for different applications and installations in the for avoiding hazards. Solar renewable, as we say, is a very challenging world. We are putting up a plant which is called EB-Cure. EB is what? Electron beam cure. You must have heard about that plant. This is one of the few plants in India which are going to produce these cables. There is a gamma ray bombardment done on the insulation to increase the electrical and mechanical properties, so that these cables become good, they don't crack. Because in this solar cable, what happens that they are exposed to ultraviolet radiation, because they are exposed, they are put in the sun, scorching sun of Rajasthan or scorching sun of Ran of Kutch. That time these cables will, in due course of time, will get weathered up and it will crack. So these cables with these kind of insulation material are very good and are really
very popular in the European countries and in the Latin American countries. Unihanging cable basically for UPS manufacturers, aircraft we are supplying to HAL, Hindustan Aeronautics Limited, where you have these, I can say Jaguar and MiG-21 aircraft fighter planes where you have a, I can say starting torque or starting current. That time you require a cable which is good for that application. LT power cables, now we have complete range. Earlier we were having only wires, but now we have complete range of power cables, LT, UG, power cable, control and power cable up to 1000 square mm and up to 61 core. So we can offer you the complete gambit. This is a photograph of CV line, continuous vulcanizing line from Nokia Malifer, European country, where we are putting up a line. And this line can produce cable up to 132 kV. So this is one of the best manufacturing process for HT cable. So these are some of the highlights of HT cable in single core up to 1000 square mm, multi-core up to 400 square mm we can give. So right from 3.3 kV up to 33 kV is the current range what we can give. Apart from this, we have a stall outside. I would request all of you to just take a peep into our stall once you have finished with this presentation part. We have exhibited a lot of products there. Switches is one of them. We are also into this modular switching. Then we have HVLS fan, high volume, low speed fan. You must have seen when you go to airports, you must have seen big blade fans. Or when you go to any mall or any large establishment, you see big fans which are rotating very slow. High volume, low speed. So those are the fans. We are the only company in India which make those HVLS fans in Gujarat. Now these modular switches are there. Again, these are all necessary approvals which are there in place. ISO, CE and ROHS. These are some of the ranges, because when you think of your home, you need to beautify it. So we have all those beautiful range, color plates which go with the switches, and the accessories are along with the metal box. These are with some premium finishes and whole range of accessories, switches, sockets, dimmers, USB sockets, communication facilities, hospitality range for motor starter, mini MCBs. All these we have in our product portfolio as such. You can see these some of the beautiful products on display. Apart from these cables, okay, this is our commercial part. What about giving back to society? Every company, we come in a large scale organization, obviously there is a CSR function that we have to do, which is mandatory. But this is going beyond CSR. What we do is that basically our extended arms are electricians who really help us to grow our business multifold. What we are doing is that bright students or those electricians who do not afford higher education, we started giving them scholarship for their higher education. We set up some standards that, okay, if you have in 10th standard or 12th standard X percentage of marks, then you can apply and company will sponsor them for various future programs. Because we have to make a strong India for tomorrow. So today we are thinking beyond business. So that is why we are thinking that, okay, whatever we are doing in CSR, that will we continue to do. But beyond business is 2.5 lakh children have been educated so far. Women education is again a very important aspect that we have taken. Skill development, because we have ITS skilled and other skill. We get a lot of engineers today, but if you have to attempt to be 5 questions out of it, many of the issues are there for options. So many of the engineers who are passing out engineering college also do not know basic V is equal to IR formula, maybe. So health awareness, medical support, all these are taken in right perspective, and that's it from my side. I hope we have been able to cover some part of it, and you will be able to get some glimpse into our company. Please do visit our stall outside, and thank you very much again for your support and patience for listening to me for this. I hope I was not boring. So thank you very much again. Have a great evening ahead. Thank you, sir. We are really great, and we appreciate you for 2 reasons. One is that giving the same quality everywhere. Second thing is for your CSR on education, sir. Thank you, sir. Now I request Mr. Kandan of Kandan Enterprises to honor Mr. Anandan Darve.
Mr. Kanan sir. With that, we have come to the end of the technical session. I request Mr. Uma Murugan, VP Kadlur, to give vote of thanks. All of you, thank you for patiently waiting, attending this seminar meeting. Seminar on behalf of Tamil Nadu Electrical Installations Engineers Association, thanks all the sponsors for arranging this technical seminar. This technical seminar containing lot of technical information, technology updations, lot of information we got for our engineers. I especially thanks Mr. Umabali Voltech Manufacturing Company, and I thank Mr. Vimal Sulukar Electric. I thank Mr. Nias Radiant Engineers. I thank Mr. Maligar Janak Karki Atlanta. I thank Mr. Kanajayan Karve RR Cable. I thank Mr. Perachi OBM Peterman, and I thank all of our members, participants, all attending this seminar session. Thank you. Now I request our President, Secretary and Treasurer to honor our VP, Mr. Uma Murugan, for arranging this seminar. He has taken a lot of efforts. Kindly give him a big round of applause. Honorable Setu, Kadalur team. Mr. K.S. Money, K.S. Engineering. Mr. K.S. Money. I request all members to stand for national anthem. I request all members to stay back. In 5 minutes, we will start our AGM.
fact easier.
பேட்டரி கரெக்டாக ஆகணும் கட் ஆகலாம். சரி. வந்து 3:30 மணிலேருந்து நம்ம வந்து செஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தோம். இவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து இவ்வளோ சிறப்பாக அந்த ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாண்டிச்சேரியில் அதான் வந்து நம்மளுடைய பக்கத்தில் தான் ஆரோவில், இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான். ஆரோவில் வந்து வேர்ல்டு வில்லேஜ், அனைத்து உலகத்தினுடைய அத்தனை பேரும் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. ஸோ அந்த பிரசித்தி பெற்ற இடத்துல நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஏஜிஎம் டெக்னிக்கல் செமினார் நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த டெக்னிக்கல் செமினாருக்கு வந்து அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். அந்த நம்மளுடைய ஏஜிஎம் நடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஸ்பான்சர் இருந்தாங்க. அவங்க தான் நம்ம முன்னாடியே நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம், ஏதோ எதிர்பார்த்தா இவ்வளோ பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நிறையாவே நமக்கு எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த டைம் வந்து ஸ்பான்சர் இருக்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் பதவியேற்றது வந்து கிட்டத்தட்ட 5 மாதம் ஆகுது. இது 6ஆம் மாதம் நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த 5 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தீங்களோ முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் செமினார் நடத்தினோம். அதுக்கு நிறைய பெருந்தெல்லாம் வந்துருந்தீங்க. உண்மையிலே அந்த டெக்னிக்கல் செமினார் நல்லா அமைஞ்சுது. அந்த அதில் கலந்துக்கிட்ட டெக்னிக்கல் செமினார் உட்காந்துட்டவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க. அதுமாதிரி ஈஸி மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 5 மாதமும் 1 மாதம் கூட விடுபடாமல் நடத்தி, அது மெட்ராஸ்லேயே வந்து 2 பேர் இல்லாமல் ஒரு ஹாலை புக் பண்ணி நல்லாவே நடத்தி மெம்பர்ஸுடைய கிரீவன்ஸ் எல்லாமே கேட்டு
கிட்டத்தட்ட 5 மாதம் நடந்துட்டுருக்கு. அந்த கிரிவன்ஸையும் நம்முடைய மெம்பர்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் வந்து அப்பப்போ உடனே அதை வந்து கொண்டு போகக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை சரி பண்ண வேண்டிய இடத்துல சரி பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கிறோம். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெக்னிக்கல் செமினார் வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே வந்து மதுரையில் மிக சிறப்பாக நடத்தினாங்க. அதுக்கு அந்த மதுரையோட விபி மற்றும் இசி மெம்பர் அத்தனை உறுப்பினருக்கு நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். ஏன்னா மதுரையிலே கிட்ட 200 பேர் வந்தாங்க. அதான் பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார். அவருக்கும் இந்த வர முடியாத சூழ்நிலை நம்முடைய முரளியுடைய பாதை அமைத்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய அசோசியேஷன் வந்து மிக சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்குது. நிறைய நமக்குள்ள வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸில் பல பிஸியாக இருக்கிறோம். ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்மளால் நடக்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம அசோசியேஷன் எல்லாருமே வந்துருக்கீங்க. அசோசியேஷன் ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும், ஏதோ எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இந்த எதிர்பார்ப்புகள்லாம் வந்து நம்மளுடைய அசோசியேஷன் வந்து வளர்ச்சி பாதையில் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இந்த வளர்ச்சி பாதையில் போகணும்னா நம்மளுடைய யூனிட்டி முக்கியம். யூனிட்டி வந்து சின்ன சின்ன நமக்குள்ள ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோ சச்சரவுகளோ இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தா வந்து பேசி அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம். எல்லாருமே வளர்ந்தவங்க தான், எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்துக்கிறோம். யாருமே இந்த ஃபீல்டில் வந்து டைரெக்டாக யாரும் வந்ததில்லை. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கீழ் லெவலேருந்து வந்துக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த அசோசியேஷன் இன்னும் கொண்டு போகணும்னா வருங்காலத்தில் வந்து இன்னைக்கு நிறைய தலைவர்கள் உருவாகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் இந்த அசோசியேஷனில் எல்லா தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், பிபிசி, அந்த மாதிரி இசி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வரணுங்கிற ஆவல் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய வந்து அசோசியேஷனுடைய ஏஜிஎம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமா அந்த கொரோனா காலங்கள் இதெல்லாம் வந்து காரணம் வந்ததுனால ஏஜிஎம் நடத்த முடியல. ஒரு ஏஜிஎம் நடத்தி நம்ம எலெக்ஷன் நடத்தி இன்னைக்கு ஏஜிஎம் ஒரு 5 மாசத்துக்குள்ளே இவ்வளவு பெரிய மெகா ஏஜிஎம் நடத்துறதுக்கு முதலே இந்த நம்மளுடைய இசி மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த 5 மாசத்துக்குள்ளேயே ஏஜிஎம் வைக்கணும்னு சொன்னோம், வச்சாச்சு. அதே போல அந்த 5 மாசத்துக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து பைலா வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம பாரம்பரியம் மிக்க அசோசியேஷன் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது. 50 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. நம்மளுடைய மூலாதாரத்தில் அவ்வளோ சிரமப்பட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட அசோசியேஷன் வளர்ச்சிக்காக பல வகையிலையும் நமக்கு உந்துதல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட பைலா அன்னைக்கு இருந்த நடைமுறைகள் வேற. ஒரு 15 வருஷம் 2015 நம்ம போட்ட அமெண்ட்மெண்ட் பைலா. ஸோ அன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இப்போ இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு கழிச்சு நம்ம ஏஜிஎம்ல அதாவது ஒன்றும் பெரிய நம்ம பைலா அப்படியே பைலாங்கிறது நம்ம ஆளு என்ன பண்ணாரு டோட்டல் பைலாவை உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அதில் என்ன அமெண்ட்மெண்ட்னா ஒரு 4-5 அமெண்ட்மெண்ட் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. யாருக்கும் சாதகமோ பாதகமோ யாரும் கிடையாது. இந்த இங்கே இருக்கிற அத்தனை உறுப்பினர்கள் நலங்கிறது தான். ஒருத்தரும் கூட வந்து அந்த நலன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே வரணும், எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லாருமே நாட்டு மன்னர்ங்கிற காரணத்தினால ஒரு 4 பாயிண்ட் தான் முக்கியமா. அது வந்து நம்மளுடைய உறுப்பினர்களுக்காக இதை வந்து மாற்றுறது தப்பு கிடையாது. அதை வந்து செய்யணும்னா உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்புல இன்னைக்கு இந்த ஏஜிஎம்ல சிறப்பாக நடத்தி எந்த வித இது இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லுங்க. உங்களுடைய இதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க அதான் ஏற்றுக்கணும். தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஃபியூச்சரில் எல்லாமே நம்ம ஒன்றுங்கிற மாதிரி காமிச்சு இன்னையிலேருந்து இந்த பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நம்ம இன்னும் நிறையா ப்ரோக்ராம்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். ஆர்கெஸ்ட்ரா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு, சிங்கர்ஸ்லாம் வந்துக்கிறாங்க, டின்னர்லாம் நிறையா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. கீழே டின்னரு, இங்கே ஃபெலோஷிப்பு. ஸோ எல்லாமே அருமையாக இருந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாளைக்கு காலையிலேயே தங்கி இருந்துட்டு இங்கே பக்கத்தில் ஆரோவில் பாண்டிச்சேரியில் மணக்குள்ள எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்து பொறுமையாக போய் எல்லாமே டென்ஷனில் தான் வந்துட்டு போய் இவ்வளோ பேர் வந்ததே எனக்கு பிற்கட்டில் மகிழ்ச்சி. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அப்புறம் வந்து என்னுடைய செயலாளர் வந்ததுலேருந்து உண்மையிலே அவரால் முடிஞ்சதான் நமக்கு அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன், நிறையா கான்ட்ராக்டர் இருக்காங்க. அவர் நம்பி 1000 பேர் இருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம அசோசியேஷனுக்காக என்னென்ன போராடி வாங்க முடியுமோ அவர் சொன்னது வந்து ரினியூவல்ஸ் இருக்காரு. டெலிவரி எப்படி முடிஞ்சாலும் இருக்கு. அதற்கான ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருக்குது. ரினியூவல் சரி, ரினியூவல் வந்து கட்டாயம் இந்த 2024 பீரியடுக்குள்ள இந்த ரினியூவலை
வாங்க முடியுமோ அது வந்து 3 வருஷம் சொல்லணும். போகிற பக்கம் 10 வருஷமே கொடுத்துருவாங்க போடுங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த சுச்சுவேஷன். டெஃபினட்டாக இது நடக்கும். இந்த நேரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கு வந்து 2000 சார் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். நிறையா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு, டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மற்றவங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சில இதெல்லாம் இல்லாமல் இன்னைக்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்காரு. அதுமாதிரி நம்மளுடைய பொருளாதாரம் எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட இந்த 5 மாசத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அசோசியேஷனுடைய பணத்தை ஒரு வாரம் எடுக்காம செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம செமினார் நடத்துறதும் சரி, இன்னைக்கு நடத்துற ஏஜியும் சரி, ஸ்பான்சரை வாங்கி தான் செலவுக்கு வைக்க பண்ணிருக்கு. ஒரு பைசா கூட எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணலாம். ஸோ அக்கௌண்ட்ல வந்து உண்மையிலே அதை பற்றி அவர் தான் சொல்லணும். அவர் சொல்றாரு, அவர் உண்மையிலே பொருளாதாரங்கிறத வந்து மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு இந்த நன்றியை தெரிவித்து வருகிறேன். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு விபியும் சொல்லலாம். விபியில நம்ம விஸ்வராமா இருக்கட்டும், அனந்தராமனா இருக்கட்டும், மணிசாரா இருக்கட்டும், உமாமுருகனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. கல்யாணராமன் சார், இது மாதிரி ஈசி மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. சசிகுமார் சார், ஹரியெல்லாம் வந்து ரொம்ப யங்ஸ்டர், வருங்காலத்துலாம் வருங்காலம் இதாக கூடியவர்களாக வரலாம். ஸோ உங்களுக்குலாம் நாங்கள்லாம் வந்து வழிவிடுறோம், கட்டாயம் வழிவிடுறோம், சீக்கிரம் வழிவிட்டுருவோம். அதனால இந்த ஏஜிஎம்ல நீங்க எடுக்க போற முடிவுல தான் இருக்குது. வருங்கால சந்ததிக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா எல்லா இடத்துக்கும் வர முடியுங்கிறது தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதுக்கு நடுவில் நம்ம டிஎன்ஏ ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எழுதிருக்காங்க. அதை இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்தி அவங்களுக்காக ஒரு நிமிஷம் மௌனாஞ்சலி செலுத்துறதுக்காக கேட்டுக்கிறேன். விபி மதுரை மிஸ்டர் முரளிதரன் அவங்க அப்பா அங்கப்பன்றவர், ஸ்ரீ மாதேஷ் எலக்ட்ரிக்கல் மகேந்திரன் அவங்க தாயார் இருந்திருக்காங்க 2 நாளைக்கு முன்னாடி. எஸ்ஆர்என் கோ சிவி பாண்டியன் அவரோட சன் சதீஷ் இறந்திருக்காரு. பிஎல் பாடாலி எலக்ட்ரிக்கல் அவங்க அப்பாவும் இறந்திருக்காரு. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் மௌனாஞ்சலி செலுத்துறபடி கேட்டு கொடுக்கிறேன். Thank you very much. அடுத்து வந்து நம்மளுடைய மெகா ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி குடிதர் தான். ஏன்னா அந்த டைம் வந்து ஃபேமிலி குடிதர் மிக சிறப்பாக நடத்துறதுக்கான ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருக்கு. அது வேணும் வந்து கூடியவரெல்லாம் முடிவு பண்ணுவாங்க. அதுக்காக கமிட்டி போட்டோம். கமிட்டி தான் ரிப்போர்ட் கொடுக்கல. ஆனால் மே மாதத்தில் இருக்கிறோம் ஃபேமிலி குடிதர். இந்த டைம் ஃபேமிலி குடிதர் இதுமாரி த்ரில்லாக எல்லாருமே வரும். அதான் நமக்குள்ள வந்து ஃபேமிலி வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு யூனிட்டியாக இருக்கணும்னு தெரியும். ஃபேமிலி வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி நம்மளுடைய இடம் வாங்குறது, நம்ம அசோசியேஷனுக்கு இடம் வாங்குறது ரொம்ப நாளாக வந்து பெட்டியில் இருக்குது. இடம் வந்து 2-3 இடம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அது கூடிய விரைவில் முடிஞ்சிடும். அது முடியும் போது உங்கள் எல்லாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும். கட்டாயம் ஒரு இடத்த வாங்குவது தெரிவிக்க வாய்ப்பு நன்றி. Now I request Mr. B. Nagaraj, the Secretary, to give us the report. உறுப்பினர்களுக்கு மாலை வணக்கம். நம்ம பதவி வந்ததுக்கப்புறம் முக்கியமான கோரிக்கை வந்து நம்ம போர்டு மெம்பர்ஷிப் பிரசிடென்ட் ஆகிறது கொண்டு வருது. ஏன்னா நடுவில் விடுபட்டு போச்சு. 2வது வந்து ரெனிவல், லைசன்ஸ் ரெனிவல், அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் இயர்ஸ் வந்து 2மே கண்டிப்பாக. இப்போ போர்டு மெம்பர்ஷிப் வந்து 2 டைம் ஒரு ஃபஸ்ட் கோரி அட்டென்ட் பண்ணோம். இப்போ திருப்பி வந்திருக்கு. அது அடுத்த 1 வீக்கில் சிஜிலேருந்து என்எஸ்ஐ போடுங்க. என்எஸ்ஐ போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். எல்லாம் நாங்கள் ஒரு 6 பேர் போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்தோம். அது கூடிய சீக்கிரம் மேக்ஸிமம் 1 மந்த்துக்குள்ளே போர்டு மெம்பர்ஷிப் வந்துடும். நம்ம அது மீண்ட இழந்ததை திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க. அது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து இப்போ ஒரு இதுக்கு நம்ம லைசன்ஸ் ரெனிவலுக்கு வந்து 4 இயர்ஸ் கேட்டிருக்கோம் சிஹெச்சிட்ட. ஏன்னா அதுக்கு என்ன செக்ரட்டரி பார்த்தா மினிஸ்டர் பார்த்துருக்கோம். அதுவும் ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாக நடந்துட்டு இருக்குங்க. இது முடிஞ்ச உடனே இந்த ஃபஸ்ட்டு போர்டு மெம்பர்ஷிப் வாங்கினா அடுத்த பேப்பர் அது மேலே போகாது.
அதுவும் டெஃபினட்டாக நம்ம அடுத்த ஏஜென்ட்ல நம்ம பண்ணுவோம், அதை வாங்கி கொடுத்துட்றோம். அது உறுதி அளிக்கிறோம் கண்டிப்பாக எங்கள் டீம் சார்பாக. மற்றபடி எல்லாம் இப்போ எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸோ இல்லைன்னா அதை எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. வெங்கட்ராமன் சார் ஆகட்டும், கார்த்திக் பாண்டியன், எந்த டீட்டில் உடனே கொடுத்தாரு கார்த்திக் பாண்டியன், இந்த மாதிரி எந்த டெக்னிக்கல் சரி எல்லாருமே வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு எல்லாருமே அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து எந்த போட்டி இதெல்லாம் கிடையாது. இதே மாதிரி எல்லாம் வெல்த்தியாக போகணுங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக போகணுங்க எல்லாமே. ஏன்னா இப்போ மற்றபடி ஃபேமிலி கொஞ்சம் சொன்னார், என்ன வெடிவு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கு எல்லாரும் திரளாக வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து முக்கியமான பைலா மேட்டர் வந்து இப்போ ட்ரெஷரர் பேசுவாங்க. நன்றி. I request our treasurer to Erode Chief Connor to explain the financial status. சார் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேங்க. அப்புறமா நியூ மெம்பர்ஸ்க்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டு இந்த பைலாவுக்கு வந்துடுறேன். New members are now just I will call out the name. Hearing just one letter. ஃபைனான்சியல் சார் ஆக்சுவலி ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட்டோட வந்து ஏடிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ்க்கு பேப்பர் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணுவோம். அந்த பொறுப்பு வந்து 5 மாதத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா பழைய பொருளாளர் கலைஞர் அப்பயே சப்மிட் பண்ணாங்க. அப்போ இருந்து ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டல் லயபிலிட்டியோட எண்டு வந்து 1,45,462 ரூபாய் இருந்ததுங்க. ஆனால் இப்போ இந்த ஒரு 5 மாத முடிவில் 1,68,26,886. டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 23 லட்சம் ரூபா வந்து உள்ள இன்கமாக இருக்குது. இந்த 23 லட்சம் இன்கம் வந்து எப்படி வந்ததுங்கிறது ஒரு சின்ன கிளாஸ் மட்டும் கொடுத்துட்றேங்க. ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்த ஏஜென்ட் சப்மிட் பண்ணிடலாம். இந்த டைரி சேல்ஸ்ல வந்துங்க பர் பேஜ் 20,000 மேல ஒரு 26 பக்கம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல 5,20,000. அதே மாதிரி டைரி பேமெண்ட் டைரக்டா எல்லாம் பே பண்ணது மிச்சம் கழிச்சது போக 1,82,880 நமக்கு இன்கம் வந்ததுங்க. ஸோ மொத்தத்தில் டைரியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 6,80,000 வருமானம். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எதுவுமே இந்த பீரியட் கிடையாது. ஸோ அந்த 6 லட்சம் இல்லாமல் ரெண்ட் வந்தது அது ஸ்டாண்டர்டாக வந்துட்டு இருக்கிறது. அது 6 மாதத்துக்கு ஒரு 6 லட்சம் ப்ளஸ் இப்போ ஸ்பான்சரில் ஒரு 7 லட்சம் வந்ததுங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த 23 லட்ச ரூபா கிரெடிட்ல இருக்குது. இப்போ ஸ்பான்சர்ஷிப் போனாலுமே எல்லாமே செலவுகள் எல்லாம் கழிஞ்சது போக டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 4,94,000 சர்ப்ளஸ் மணியால் பேங்க்ல எக்ஸஸாக இருக்குது. நான் டேக் ஓவர் பண்ண இதில் இன்னொன்று என்னன்னா வந்து கேஷாக வித்ட்ரா பண்ணி செலவுகள் பண்ணும்போது அதை வந்து ட்ரெஸ்ஸராக உட்காந்து பார்க்க முடியாது. நாளைக்கு யாராவது கணக்கு கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் ஆன்லைன் பேங்கிங் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிற ஸ்டாஃப்க்கு ஒரு 10,000 இனிஷியல் செக்ரட்டரி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுதுங்க. ஒரு வாட்டர் ஆகட்டும், ஒரு பூஜை எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்டேஷனரியாக இருந்தாலும் ஆன்லைன் கூகுள் பேவில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கிட்டு அந்த மாதம் 6,000 செலவாயிருந்ததுன்னா அடுத்த மாதம் நான் இந்த கம்பெனியை வந்து ஒரு 6,000 அது வரைக்கும் கொண்டு வந்து கிரெடிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13,000 ரூபா மாதம் வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டேஷனரி மெயின்டெனன்ஸு அவுட் ஆஃப் சேலரி நடந்தது. போன மாதம் 2,800 ரூபாயா குறைக்கப்பட்டது. வெறும் பூஜை எக்ஸ்பென்சஸ் 4 வாரத்துக்கு 300. ஸ்டேஷனரி பழசு இருந்தது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை. இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஸோ பொறுப்பாக பண்ணி இதை ஒரு ஃபாலோ பண்ணணும். கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு செலவுகள் முன்னப்பின்னா வரும், ஒவ்வொன்றும் அவங்க நம்மளையும் கேட்க முடியாதுன்றதுனால இந்த ஃபாலோ பண்ணியிருக்குங்க. ஸோ ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த எதுவும் கிளியராக வருது சார். வேற ஏதாவது ஃபைனான்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் சார். இதில் இன்னொரு இஷ்யூ என்னன்னா, ஒரு 2 ஆடிட் கிட்ட கேட்டதுங்க. ஸோ டர்ன் ஓவர் 20 lakhs அண்ட் எபோவ் போகிறதுனால இப்போ எல்லாமே ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வருது. நம்ம ஜிஎஸ்டி பில் தான் வாங்கணுமா, அப்படிதான் அக்கௌண்ட் பண்ணணுமா எனக்கு தெரியாதுக்காக கேட்டதுங்க. இதுவரையிலும் ஒரு சங்கமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாததுனால செலவுகள் மட்டும் வரதுனால ஜிஎஸ்டி தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் அது ஏதாவது விளக்கங்கள் யாருக்காவது தெரிஞ்சாலும் அது ஒரு மெயில் அனுப்புங்க, திரும்ப ஆடிட் கேட்டு சொல்லுங்க, சங்கத்தை ப்ராப்பராக கொண்டு போவோம். இதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட்டுங்க. ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட் சம்பந்தப்பட்டு யாருக்காவது சந்தேகம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். மெம்பர்ஸ் லைசன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிடலாம் சார், ஒரு 10 நிமிஷம். மற்ற சர்டிஃபிகேட் பவர் கார்பரேஷன் EA 3115 இருக்கீங்களா? ராகவேந்திரா ட்ரேடர்ஸ் EA 3359 சார்
Serenaa Electricals EA 3209. Engineering EA 2598. Engineering. Ravi Engineers and Contractors ESA 461 Koot. Satlokar Synergies Private Limited. Mata Engineering Company EA 2977. Homes Engineering EA 3395 Madurai. Deepam Electrical Works EA 3086. Jayping Electrical Engineers EA 2946 Koot. Evergreen Management Services India Private Limited EA 3412. Shasta Electrical Technologies Private Limited ESA 491. Sri Bhagavan Powers EA 3466. Sarada Engineering and Services EA 3227. JSA Control System ESA 3447. Ingarant Electrical Controls Private Limited ESA 445 Coimbatore. Ingarant. Active Power Engineering and Consultancy LLP EA 3347 Chennai. Sri Saida Spares and Services ESA 531 Kanyakumari. Sri Krishna Electricals EA 3329 Namakkal. KK Singh Electricals EA 3420. Evergreen Engineering ESA 3291. GJ Deckers EA 3247. GJ Deckers EA 3247 Chennai. Admire Power Engineers Private Limited ESA 430. VP Electrical EA 3371 Chennai. Manish Power Tech Engineer ESA 552 Erode. Brilliant Electricals EA 3332. Asian Electricals EA 3014 Trichy. VK Sam Engineering ESA 406. Thank you. With that, we come to the highlight of the AGM, implementation of bylaw. அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சார், இந்த பைலா காப்பி எல்லாத்துக்கும் மெயில் அனுப்பிச்சிருந்ததுங்க. அந்த பைலா காப்பி பார்த்துட்டு ஒரு 6ஆம் தேதிக்குள்ள ஒரு 22 நாள் டைம் கொடுத்து உங்களுக்கு இதில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கம்பெனி பேர் போட்டு மெயில் அனுப்புங்க சார். அதை வந்து சங்கத்துக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும் வகையில் அதை மாற்றிக்கலாம்னு கேட்டிருந்தாங்க. பட் அதுக்கு முன்னே அவங்க எல்லாம் பிஸி ஷெட்யூலில் இருக்கும். நேற்று வரலும் வந்து அதை பற்றிய கருத்து தெரிவித்த
நம்ம நண்பர்கள் நான் யாராருன்னு சொல்றேங்க, அவங்க அப்படியே முன்னாடி வந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த காரணத்துக்காக எதிர் பண்றாங்கன்னு ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு சொல்லிட்டா அப்புறமா இது என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா முதல்ல அவங்களோட கருத்துக்களை நம்ம கேட்கணும். சார் பிரியா எலக்ட்ரிகல்ஸ், பிரியா என்டர்பிரைசஸ் எலக்ட்ரிகல்ஸ், மிஸ்டர் திருமலை சார் வாங்க சார், முன்னாடி உட்காருங்க. சார் எஸ்எஸ் என்டர்பிரைஸ் எலக்ட்ரிகல்ஸ், சார் எஸ்எஸ் என்டர்பிரைசஸ் வாங்க சார், முன்னாடி வாங்க சார் ப்ளீஸ். சார் ரயான் எலக்ட்ரிகல்ஸ் வாங்க சார் உட்காருங்க. Transclean Electricals. Sir, Transclean Electricals. Hello, sir. RJ Enterprises, Mr. Jagadish. Arma Engineering Electrical Consultant. Money. Arma Engineers. Money Engineering, Manivannan, Salem. Priya Enterprises already put on the wrong name. Jagadish put on the name. Silveraj Kannappan, Jolly Electrical, sir. One, sir. Sir Padmanabhan, City Enterprises Electrical Service. Sir Mr. Ponnamalam, sir, Ramani Engineering. Sir, Sudhan Engineers, Mr. Swayam sir office lande ஒரு 24 பேர் சைன் பண்ணி அவங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. சார் நீங்க முன்னாடி வாங்க சார், ஸ்வயம் சார். சார் இவ்வளவுதான் வந்து அசோசியேஷனுக்கு வந்து நேத்து வரல வந்த மெயிலுங்க. சந்தானம் சார் நேத்து ஒன்று கொடுத்துருக்காரு, அந்த காப்பி வந்து எனக்கு மெயில தான் வந்ததுங்க. சந்தானம் சார் டெல்டா இன்ஜினியர்ஸ் வாங்க சார் ப்ளீஸ். அதான் சார் நேற்று ஈவினிங் வாங்க, நான் ஆஃபீஸ் போலியா, நீங்க வாங்க உட்காருங்க சார். சார் இப்போ என்னன்னா நான் ஒரு பிரசிடன்ட் முறையில் முதல் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ சங்கத்தில் இந்த பைலா பார்த்தீங்கன்னா ஈசி கமிட்டட் மெம்பர்ஸோடைய ஆதரவோட இதை திருத்தி அமைக்கணுங்கிற நோக்கம் இல்லை. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பைலாவில் நம்ம அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்காக ஒவ்வொரு கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது இப்படி எடுத்தால் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் இது கொடுத்தது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு போறோம்னா போஸ்டர்ல இந்த தியேட்டர் இந்த படம் பேரு முன்னுரை பக்கம் இருந்தது, கம்பெனியோட பேரு, கமென்ஸ்மெண்ட் டேட்டு, இது கடைசிக்குள்ள முடிவுரைங்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வண்டி எடுத்த கார் பார்க்கல, நம்ம இவர் சொன்னாரு அந்த மாதிரி வண்டிக்கு பணமும் வாங்கிட்டு ரெசிப்டும் வாங்கிட்டு வண்டி தொலைந்தால் நிர்வாகம் பொறுப்பில்லை அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம சங்க சட்ட விதிகள் இருக்குது. எந்த பைலா எந்த கூகுள்ல இன்னைக்கு புது ட்ரஸ்ட் ஓபன் பண்ணாலும் இந்த ஃபார்ம்ல கையெழுத்து வாங்கி சைன் பண்ணுவாங்க. அதனால மெம்பருக்கு எல்லாமே தெரியணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இதை வந்து விளக்கமா அனுப்பப்பட்டது. இதை அனுப்பிட்டு இதை அனுப்ப வேணாம், இது வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மெம்பர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சொசைட்டி ஃபார்மேட்டுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட பண்ணது. பட் அது ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு விளக்கம் கொடுத்துமே அது ஒவ்வொரு மாதிரி புதுப்பிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டது. அதனால இந்த பைலாவில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் போன முறை பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் கண்ணன் சார் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாரு, ஆஃபீஸ்ல இருந்தது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பைலா பண்ணலாம்னு சொல்லி. அது பட் அப்போ ஈஸியாக போனது, அதை எடுத்து பார்த்தேன். ஸோ என்னுடைய நாலேஜுக்கு இந்த ஃபார்மேட் தான் கொடுக்கணும், இதை தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு சொன்னாங்கன்னு
இதில் என்ன சொல்ல வந்தது, என்ன விளக்கங்கள் கொடுத்திருந்ததோ அந்த விளக்கங்களோட உங்களுக்கு காப்பியாக வந்திருக்கு சார். இதில் என்னன்னா அவர் வந்து சங்கத்துக்காக என்ன பண்ணணும்னு அப்போ நினைச்சாரோ அது நல்ல கருத்துக்களாக இருக்கும். அதில் ஒரு சில மாற்றங்களோட இப்படி பண்ணினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஈசி கமிட்டி சொன்னதுனால அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. புதுசாக ஒரு 4 பாயிண்ட் வந்துருக்குது. அதில் இப்போ என்னன்னா முதல்ல உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லிடுங்க சார். அந்த பைலாவை பேஸ் பண்ணி கேட்டுங்களா, மெம்பருக்கு எது வந்து உபயோகமாக இருக்குமோ அது மட்டும்தான் பண்ண முடியும். என்னன்னா நாங்கள் நினைச்சதை பண்ணணும் ஒரு நோக்கத்தில் இதை பண்ணவும் இல்லை. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை செஞ்சா இனிமேல் வரும் காலத்தில் இது ஒரு ஃபாலோ அப்பாக இருக்கும்னு பண்ணது. பட் இதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதில் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் குயிக்காக முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக எல்லாரும் சங்கம் இதே மாதிரி கடந்துங்க நல்லபடியாக இருக்குங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள் சார். ஏன்னா சார் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கருத்து சொல்லிருக்கீங்க சார். சொல்லிடுறேன் சார். சார் அதாவது சார் எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்க இல்ல பாயிண்ட் வைஸ் இல்ல சார். அதான் ஒரு 4 இது சொல்லிடுறேன். அதாவது என்னன்னா சார் இல்ல உண்மைதான் சார், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஏன் இப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்னன்னா சார் சொல்லிடுறேன் சார். நம்ம பழைய பைல 1979 அதான் 79 அப்ப கம்ப்யூட்டர் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் எல்லாம் இல்லாதப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே பத்திரமே உருவாக்கப்பட்டதுங்க. அந்த ஃபார்மட் வந்தது. இதுவரையிலும் இருந்தவங்க புதுசா ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போயிருந்தா அப்ளிகேஷன் கொடுத்து இந்த ஃபார்மட்ல தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நம்ம வந்து அந்த கட்டாயம் ரெனியூவல் இல்லாத அந்த பீரியடு அர்ஜென்டா மினிஸ்ட்ரி அந்த சொல்லி பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி ரெனியூவல் பண்ணப்ப பழசு என்ன கொடுத்துருந்தீங்களோ அதெல்லாம் கொண்டாங்க பண்ணி தரணும் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். பட் இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் போது திரும்பவும் அந்த 1, 2ன்னு போட்டு கேட்டுங்களா, நான் ப்ரொபரேட்டர் பார்ட்னர் ஆகிறேன், பணத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு ஒரு 4 பாயிண்ட் போட்டுட்டு மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்டு உட்காரும் போது இப்போ அணிச்சே பார்க்காத மெம்பர்ஸ், ஏன்னா பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க ஒரு சில மாற்றங்கள் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. மற்றவங்க வரும்போது தெரிஞ்சுக்க இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா பரவாயில்ல நல்லபடியாக போகுதுன்னு போயிடுவாங்க. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில சங்கம்னா என்ன, பிரசிடண்டோட டியூட்டிஸ் எது இருந்தால் நல்லா இருக்கும், செக்ரட்டரி டியூட்டிஸ் எது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு இப்ப கொடுத்த பைலாவில் வந்து மெம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு கான்ட்ராக்டரா இருக்கணும்னு முதல்ல வந்து இருந்தது. ஸோ கான்ட்ராக்டர்னாலே A89 லைசன்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க தான். அப்ப பர்டிகுலரா நான் கான்ட்ராக்டர் தான், என்னோட சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க, என்னோட பிரதர் இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிகலாக ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அதனால ப்ரொப்ரேட்டர்ல ப்ரொப்ரேட்டர், பார்ட்னர்ல பார்ட்னர் அப்படிங்கும்போது 4 பக்கம் வந்துருது. அப்போ ப்ரொப்ரேட்டர்ல வந்து இவங்க இருக்கக்கூடாது, அதாவது இருக்கலாங்கிறத காட்டிலும் இவங்க இருக்கலாம்னு சொன்னீங்கல்ல, இது என்னோட கம்பெனி தான், நான் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், எங்க மிஸ்ஸஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது அது நியாயமா தான் இருக்கும். அப்ப இந்த ஃபாலோ அப்னு சொல்லி அது ஒரு பக்கம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் விளக்கங்கள். அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் ஒரு முறை நிக்கலாம் இல்ல 2 முறை நிக்கலாம் போது பிரசிடென்ட் 2 முறை எப்படி நிக்கலாம், பிரசிடென்ட் தான் நிக்க போற, ட்ரெஸரா வர போறது இல்லை. ஆனால் பிரசிடென்டாவும் நிக்கலாம், பிரசிடென்ட் திரும்ப செக்ரட்டரிக்கு நிக்கலாம், பிரசிடென்ட் ட்ரெஸருக்கும் நிக்கலாம், செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட்டுக்கு நிக்கலாம். இந்த மாதிரி 6 பக்கம் கவர் ஆயிருக்கு. இது எதுக்காகனா மொட்டையா வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு அப்பப்ப மாத்தி ஒவ்வொருத்தரும் கற்பனை பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால சங்கம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இதோட தவறான கருத்துக்கள் எதுவுமே இல்லை சார். வேற வந்து பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு சில மாற்றங்கள் இப்ப நடைமுறையில பார்த்ததை வச்சு ஒரு 2-3 பாயிண்ட் ஆட் ஆயிருக்கும். மற்றபடி அந்த டிசொல்யூஷன்ங்கிறது இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த பைலாவை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு முடிவு. அதுக்காக வந்து அது யார்கிட்டையும் யாரும் கொடுக்கவும் முடியாது, வாங்கவும் முடியாது. இதுதான் உண்மையான விஷயம். இல்ல அதான் விஷயங்கள் வந்து சொசைட்டிஸ் ஆக்ட்லயே வந்திருக்கு சார். இப்போ வந்து புதுசா தெரியும் சார். அதான் சார் சொசைட்டி ஆக்ட்ல 19/7/1970 பிரகாரம் இப்படி இருக்கும்னு இருக்குது. நாம வந்து சொசைட்டி ஆக்ட்னு போட்டேன், 19/7 19/8ன்னு போட்டா அதை எடுத்து யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு சங்கத்தை சிறப்பாக யாரும் நடத்த முடியலன்னா அதை சார்ந்த இன்னொரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி மாற்றுவாங்க, இல்லை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க, கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்கூடிய ஃபார்மெட்டு. ஸோ இது என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது, வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ கொடுத்துருக்க பேப்பர்ல இருக்கக்கூடியதான் இதில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்லாம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், இப்படிதான் முன்னாடி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு எடுத்து அப்பவே பண்ணி ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேயும் போய் கேட்டுருங்க. அவங்க சொன்னாங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே உள்ள கொண்டாடணும்னாலும் புரொப்ரேட்டர் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு புரொப்ரேட்டர் எலிஜிபிள், அவங்க வீட்டில் எலிஜிபிள் இல்லை, புரொப்ரேட்டர் 2 முறை மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும், நீ எதை வேணாலும் போடும், ஆனால் இதுக்கு தான் இதை போடுறேன்னு போடுனாங்க. பட் எல்லாத்தையும் போட முடியாது. ஸோ இது அப்போ ரெடி பண்ணி இதையும் காமிச்சு கிளாரிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு. ஸோ நீங்கள் இதை பாருங்க சார்.
இதில் இப்போ இந்த அப்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு நீங்க யாராவது பேச விருப்பம்னா இல்ல சார் 4 பாயிண்ட் சொன்னார்ல இல்ல அவங்க மத்த சொன்னார் இல்ல சார் 4 பாயிண்ட் பேசுறேன் சார் இப்போ கொடுத்த டைம் நீங்க சொன்னது 4 இது சொன்னா பாயிண்ட் தான் சார் எந்த 4 பாயிண்ட் கேக்குறீங்க இப்போ கொடுத்த பேப்பரா புதுசா வந்த 4 பாயிண்டா சார் புதுசா மாத்துறீங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டோம் இந்த பேப்பர் எல்லாம் மொத்தம் நம்ம மெம்பர் எவ்வளவு சார் அசோசியேஷன்ல 4 பேர் சார் இங்க எத்தனை பேர் சார் இருக்காங்க 110 பேர் 20 பேர் இருக்காங்க 110 பேர் 110 பேர் கையில ஒரு பேப்பர் இருக்கு 450 பேர் கையில மீதி இருக்க எவ்வளோ 330 பேர்ல அவங்க கையில வேற பேப்பர் இருக்கு சரி பைலா எப்படி நீங்க இது பண்ணுவீங்க நாளைக்கு அவங்க கேள்வி கேட்டா ஹூ சார் ஏஜி வரல இல்ல அவங்க ரைட் அடுத்து இன்னொன்னு ஏஜி வரணும்ல சார் சார் அது நீங்க பேசக்கூடாது சார் அவங்க கையில ஒரு பேப்பர் அனுப்பிச்சிட்டு நீங்க கம்பல்சரியா வரணும் அவன் சொல்ற பாயிண்ட் சரி எல்லாரும் கம்பல்சரியா வரணும் ஏஜிஎம்ல கம்பல்சரியா வரணும் அப்பதான் பண்ண முடியும் இல்ல இருக்கிறது அப்பதான் சார் சார் 450 பேர் வரணும்னு சொல்லல சார் 450 பேருக்கு ஒரு பேப்பர் அனுப்பிச்சிட்டு நீங்க வழக்கம் கேட்டிருக்கீங்க அது ஒண்ணு இங்க 110 பேருக்கு எல்லாம் இன்னொரு பேப்பர் கொடுத்து பைலா பாஸ் பண்ண பாருங்க அது பேசிக் தப்பு இல்ல சார் பாயிண்ட் மாதிரி சார் இவர பேசணும் இவர முடிக்கணும் அண்ணன் இவர முதல்ல முடிக்கட்டும் முடிச்சோட நீங்க இல்ல அந்த 4 பாயிண்ட் சார் பேசிக்கலே தப்பு இருக்கு சார் தப்புல இல்ல ஒண்ணு இல்லங்க பழைய பைலாவை நீங்க மதிக்கிறீங்களா இல்லையா இப்ப அது படி நடக்குதா இல்லையா அது கண்டிப்பா நடக்குது சார் சார் நான் பிரசிடென்ட் மட்டும் இல்ல சார் பிஎஸ்டி பேசுறேன் நோ ப்ராப்ளம் நடக்குதா இல்லையா நடக்குது சரி பாயிண்ட் நம்பர் 10 பழைய பைலா எக்ஸிஸ்டிங் பைலா அப்படி இருக்காது இல்ல கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் அதுல நீங்க சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்கீங்க கமிட்டில வித்அவுட் தி அப்ரூவல் ஆஃப் தி ஏஜிஎம் பாயிண்ட் நம்பர் 10 affairs of the association shall be managed by a working committee. The working committee shall be consisted of the following honorary members: 1 president, accepted; 8 vice presidents. அதுல subcolumn 1 for headquarters, 7 for other places. இருக்கா கமிட்டி இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்க 8 விபிஸ் எந்த ஏரியா சொல்லுங்க ஏரியா சொல்லுங்க சார் சென்னையில சொல்லுங்க சார் லாஸ்ட் டைம் ஒரு விபி தான் இருந்தது இந்த வாட்டி எப்படி 8 விபி தான் இருக்கு சார் குறுக்க பேசுங்க இல்ல 8 விபி தான் இருக்கு 8 விபிஸ் இருக்காங்க நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆமா சார் அடுத்து 1 for headquarters 1 for headquarters சார் 1 for 7 for other regions சென்னை அவுட்டர் அப்படி போட்டுருக்கு மொத புரிஞ்சீங்க சென்னை அவுட்டர்னு ஒரு இதே இல்ல சார் எக்ஸிஸ்டிங் பைலால இல்ல சார் 7 விபிங்கிறது போட்டாச்சு சார் நான் பிரசிடென்ட் இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கண்ணன் நீங்க கேக்குறதுக்கு பதில் கிடைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் முதல்ல அந்த ஏஜிஎம்ல அமௌண்ட் சார் பேசிங்க தப்பு இல்ல அப்பலாம் இல்ல தப்பு இல்ல முதல்ல ஏஜிஎம்ல ஒரு ரீஜன் 5 டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்ல நீங்க புறக்கணிச்சிருக்கீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல 8 விபி போட்டாங்க ஒரு சரியா பேச முடியுங்க அவங்களுக்கு பிபிஏ இல்ல நீங்க பேச முடியுங்க தயவு செய்து சென்னையை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட 250 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சரி 250 மெம்பர்ஸ் ஒரு விபி எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் சார் அதனால 2 விபி போடுது சார் நீங்க போட முடியாது சார் நீங்க போட முடியாது நோ நோ பைலா வச்சிரே பைலா உள்ள அதனால ஈஜிப்ட்ல நடந்தது ஈஜிப்ட்ல நடந்தது
சென்னை கார்பரேஷன் சென்னை அவுட்ரு ஒரு இடம் போட்டு எங்க சார் இருக்கு பைலால இருக்கா சார் பைலால நீங்க நிகழ்ச்சி போட்டுறீங்களா ஏஜிஎம்ல பைலா திருத்தி இருக்கீங்களா சொல்லுங்க ஒரு பைலா திருத்தி சார் பண்ண போறதுக்கு இங்க வரக்கூடாது அதுல பைலாவா பேசணும் அது எதுவுமே பண்ணல ஆட்ரே பண்ணல குழப்பறீங்க ஆட்ரே பண்ணவே இல்லை நீங்க கேள்வி தப்பான பதில் வருது சார் பதில் சரியில்லை அது தப்பு சென்னை 2 பண்ணுறது பைலா ரெண்டு இருக்க கூடாது கிடையாது பைலா ரெண்டு இருக்க மாட்டேங்கா ஹெட்குவார்ட்டர் ஒன்னு அவுட்ல போட்டுறாங்க சார் இங்க ஒத்துக்க முடியாது சார் சார் சொசைட்டில ஒரு விபிக்கு எந்தெந்த ஏரியான்னு கொடுத்துருக்கீங்களா நோ யூ ஆர் நாட் given நாம வேலூருக்கு விபி எங்க இருக்கு சார் வேலூருக்கு ஏர்போர்ட் இருக்கா மூணு பேஜிக்கு கிடையாதுங்க அந்த ஏரியா மெம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த ஏரியால எந்தெந்த பேப்பர் இருக்காங்க அந்த பேப்பர் கொடுக்கலாம் அங்க ஈஸி நம்பர்லாம் போட்டு தான் இருக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க நான் பேசுறேன் நீங்களே பேசுங்க நான் கொஞ்சம் பேசுறேன் நீங்க பண்ணுனீங்க 8 பேர் கேட்டீங்க கோயம்புத்தூர் 2 பேருக்கு 3 பேருக்கு போனீங்க போட்டதால நான் தப்பு சொல்லலாம் ஆனா எந்த சேஞ்சஸ் வேணாலும் ஏஜிஎம்ல கேட்காம பண்ணக்கூடாது நான் சொல்றேன் நீங்க பேசும்போது நான் கூட்டு பேசுவேன் நாங்க பேசும்போது கூட்டு பேசுறேன் நான் சொல்றேன் நீங்க பண்ணுனீங்க மெட்ராஸ் 2 பேர் வேணும்னு சொன்னீங்க எடுங்க வேண்டாம்னு சொல்ல ஆனா ஏஜிஎம் இதுல அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் போடுங்க நான் தப்பே சொல்ல இது அப்படி பண்ணா அது புடிச்சது எனக்கு வேண்டாம் நான் சொல்றேன் நீங்க அதனால இந்த ஏஜிஎம்ல இந்த மாதிரி நாங்க ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க என்ன சொல்லுங்க சப்போர்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் 2 பேர்ட்ட பண்ணுங்க பண்ணது கரெக்ட் சொல்லாதீங்க ஏஜிஎம் இல்ல 2 பேர் இன்னும் அடிஷனல் விபி எல்லாம் சொல்லுங்க போடுவோம் அடிஷனல் விபி எல்லாம் போடுவோம் 3 பேர் பாயிண்ட் போன தடவை நான் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் ஏஜிஎம்ல ரெண்டாவது சரி சார் நீங்க போறீங்க அந்த பாயிண்ட் கேட்டாச்சு சார் அந்த பாயிண்ட் கேட்டாச்சு அதுக்கான ஏதாவது கூட பண்ணணும் நன்றி பாயிண்ட சொல்றோம் நீங்க பாயிண்ட பேசினா பேசுங்க பாயிண்ட பேச விடுங்க இருங்க பாயிண்ட் என்ன பேசுங்க பேசுங்க சார் அந்த பேப்பர் எல்லாரும் போகல சார் நீங்க என்ன வேற பேப்பர் கொண்டு வரீங்க சரிங்க நீங்க பாயிண்ட் எப்படி பண்ண முடியும் பாயிண்ட் வேணாம்ங்க சார் பாயிண்ட் வேணாம் சொல்லுங்க சார் எப்படி சார் இப்போ என்னங்க இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் இது எத்தனை பாயிண்ட் பழைய பாயிண்ட் சார் ஒரே நிமிஷம் சார் பாயிண்ட் சொல்ல போறாங்க அது வேண்டாம் அவ்வளவுதான் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மெயில் அடிச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கன்னு டேட்டா கொடுத்தது வந்த ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி இதை மட்டும் மாத்தினா போதுமானதுன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதையும் நீங்க அப்ரூவல் கொடுத்தாதான் பண்ண முடியும் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதுக்காக நாங்க பைலா பண்றோம் இதான் பண்றோம்னு ஒரு பேப்பரை கொடுத்துட்டோம் இப்ப நான் வேற பண்றோம்னா கிடையாது நீங்க தவறா எடுத்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் பண்ணலாமா இந்த விளக்கங்களோட கொடுத்தது இப்ப நான் கொடுத்திருக்க பேப்பர்லயும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய மட்டும்தான் இருக்கிற ஒழிய புதுசா எதுவும் இல்லை ஏன்னா மெம்பர்ஸ் 10 பேர் இவர் பொன்னமாம் சார் கூப்பிட்டுருக்கீங்களா மைக் கொடுக்க பேசுங்க இதை மட்டும் கொண்டுட்டு வாங்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு அவரும் சொன்னாரு அந்த மாதிரி ஒரு 6-7 பேர் பேசியிருக்காங்க இவர் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பத்தி சொன்னாரு அதுக்குதான் நான் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டேன் அதனால நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேற பேப்பர்லாம் இல்ல சார் பழசு புதுசு இல்ல சார் ஒன் மந்த் ஆகும் சார் ஒன் மந்த் ஆகும்
நிமிஷம் நீ பேசணும், ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு பேசுறதுக்கு இதே கிடையாது சார். நேற்று தேவையில்லாம அப்போது நீங்க பண்ணி தகாத வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி பேசுறீங்க. பழைய புத்தகத்துல இருந்து 3வது பாயிண்ட் மட்டும் ரைட்டுங்களா எக்ஸிஸ்டிங் பைலாவ போட்டுருக்குது பழைய புத்தகத்துல இருந்தது சார் ஒரு நிமிஷம் இல்ல சார் ப்ளீஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறேன் சார் ஒரே நிமிஷம் சார் ஒரே நிமிஷம் இதே ஒரு பட்டாளத்துல ஒரு ஏஜிஎம் மீட்டிங் கொண்டு வந்தோம் பைல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்ப என்ன பாயிண்ட் நம்பர் 19 படிச்சீங்களா இல்லையா சார் ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்றது பாயிண்ட் நம்பர் 19 படிச்சீங்களா இல்லையா நீங்க ஒரு செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் சொல்றதை கேளுங்க ஒபே பண்ணி நீங்க சங்கத்துக்கு நல்லது பண்றீங்க என்ன சொன்னா உங்க பேச விட்டு கேக்குது முதல்ல அடிச்சு மேல படிச்சீங்களா சார் மேல போது எந்த அப்ஜெக்ஷன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாத ஏஜிஎம்ல பேச விடுவோம்னு சொன்னோம் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சுங்க அவங்களுக்கு மதிப்பு தராம யாரையும் பேச விடாம நீங்க உட்காந்து அதை பண்ண இதை பண்ணுனா உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து என்ன இது சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா நீங்க வந்து 450 மெம்பர் பேருக்கு இந்த பக்காவை இந்த பேப்பர் நீங்க அனுப்பிச்சிட்டீங்களா எந்த பேப்பருங்க நீங்க இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போற பேப்பர் இந்த பேப்பரா அந்த பேப்பர் ஒண்ணுதான் அதுல கேட்ட ஒப்பீனியன் அதெல்லாம் எடுத்து வேற ஏதாவது சொல்லுங்க ஒப்பீனியன் கம்யூனிட்டிவ் பண்ணி ஏதாவது மாத்தணும் எந்த கொடுத்த ஒப்பீனியன் தான் உங்களுக்கு சொல்லி
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது முதல் தவறு சார். இங்க பாருங்க, அந்த கருத்தை தப்பான பொறுப்பேற்க அதே மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்க VP ஏன் போடல போடலன்னு சொல்லி மைலேஜ் கேட்டிருந்தா கூட சொல்லி வந்துருக்கோம். இப்போ வந்து எல்லாம் நம்ம தான் மெம்பர் தாங்க. ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுங்க. நான் அப்ப என்ன சொன்னேன், இது வந்து மெம்பருக்காக தான் அசோசியேஷன். ஒவ்வொருத்தருடைய குணம் ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு நிமிஷம் இல்லையா தண்ணி இல்லையா சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஒண்ணு கட்டியா சொல்றேன். எல்லாம் நம்ம உறுப்பினர்கள் தான். நம்ம உறுப்பினருக்கு என்ன தேவையோ அந்த பைலா வந்து மாத்திர சின்ன சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் தான். பெரிய ஒன்றும் பண்ணல. எதுக்கு ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ் வரணுங்கிறது தான் மொத்தம் ஒரு 4 பாயிண்ட் தான் இருக்குது. ஒன்றும் பெரிய இது இல்ல. இது எல்லாம் மெம்பரும் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா பண்ணலாம் சார். இல்ல அப்படிதான் இருக்குன்னா அப்படியே விட்டு போவாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய கிடையாது. அதனால தயவுசெய்து சொல்ல கேளுங்க. இப்ப நானே சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட் என்ன 3 பாயிண்ட் தான். உங்களுக்கு புக்க பாருங்க ஹஸ்பண்ட் நான் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க. பேச முடியாது. நம்ம அப்பா வந்து பிள்ளை கொடுக்கறது அந்த இஷ்யூல தான் போன டைமே வந்து இந்த ஆத்தரைஸ் செக்ரட்டரியை வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இந்த எலெக்ஷனே வந்து ரீசனே அவ்வளோதான். அதை மாற்றணுங்கிறது தான் நம்ம மெம்பர்ஸுக்கு ஆத்தரைஸ் செக்ரட்டரி அலோவ் பண்ணணுமா வேணாமாங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி புரிஞ்சுங்க. இந்த ஆத்தரைஸ் செக்ரட்டரி பிளட் ரிலேஷனை ஒத்துக்கவே வேணாம் அது மாதிரி சொல்லுங்க. அவ்வளோதான். ஒரு நிமிஷம் அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஏற்கனவே லைசன்ஸ் எல்லாம் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இருந்தா எலிஜிபிள்னு சொல்றோம். இத பண்ணலாமா வேணாமா?
பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனில எலிவன் பார்ட்னர் போட்டுருக்குது. ரைட்டுங்களா? எலிவன் பார்ட்னர் எடுத்தாமா அவசர ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்கலாமா? பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி சார் எலிவன் பார்ட்னர் சார் இந்த பாருங்க சார் யாரு சார் முன்னாடி எவ்வளவு மெயில் போட்டிருந்தீங்க சார் நேரத்தை சொல்லுங்க சார் நேரத்தை சொல்லி ஒத்துவரும் சார் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியில ஆத்தரைசேஷன் யாரும் கை தூக்கல சார் எலிவன் பார்ட்னர் மட்டும்தான் அக்செப்டட். அப்ப கை தூக்கல சார் டேபிள்ல சார் ரைட் சார் சார் ப்ரொப்ரைட்டர் கம்பெனி பார்ட்னர் கம்பெனி ரெண்டுலயும் ஆத்தரைசேஷன் லைசென்ஸ் கொடுக்கறவங்க பர்மிட்டட் சார். ஓகே மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி சார். பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனில எலிவன் டைரக்டர் புக்ல பேர் இருந்தா ஆத்தரைஸ் பர்சன் அக்செப்டட் சார். மூணு பிரைவேட் லிமிடெட்லயும் டைரக்டர் பிஸியா இருப்பாரு, ஒரு என்ஜினியர் அப்பாயின்மெண்ட் இருப்பாரு, ஆத்தரைஸ் பர்சன் அக்செப்டட் சார். ஆத்தரைஸ் பர்சன் should be noted in the license. Yes sir. கேட்டலா சார் சொல்றேன் சார் அடுத்தது பப்ளிக் லிமிடெட் சார் பாத்தீங்களா
எலெக்ஷன்ல நிக்கவும் முடியாது, அவங்களுக்கு இது சொல்லணும். முன்னாடி இருந்தவர்கள் தான் இது சொல்லணும், இனிமே நிக்க முடியாது.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஜெண்டா கோரம் இல்லாமல் போச்சுன்னா எல்லா மெம்பரையும் கேட்டு திரும்ப வைக்கலாம்னு சொல்லி இருக்குதுங்க. அந்த எல்லா மெம்பரையும் அந்த இடத்துல வராதனால கேட்க முடியாத ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். பிரசிடென்ட் செயல்படுத்துற எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியோட சேர்த்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. அவ்வளோதான் சார். அதை வந்து ஆட் பண்ணலாமா?
இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க இருக்கலாம். ரைட்டுங்களா? மூணாவது பாயிண்ட், பேமெண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ரைட்டுங்களா? இது மூணு தான் சார் நீங்க பண்ணுங்க சார். ஓகே சார். மீட்டிங் முடிக்க போறோம் சார். மீட்டிங் முடிக்க போறோம். சொல்லுவாங்க மீட்டிங் முடிக்க போகுது. தயவுசெய்து மீட்டிங் முடிக்க போறோம். டின்னருக்கு போறோம். மீட்டிங் முடிக்க போகுது. மீட்டிங் முடிக்க போகுது. தயவுசெய்து சொல்ல கேளுங்க. வேற எதுவும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணவில்லை. ஏற்கனவே இருந்த அமெண்ட்மெண்ட் தான் 3 பாயிண்ட் தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கு. அவ்வளவுதான். இந்த பேசின போது அது யாரும் கேட்கற நிலைமை இல்லை. இப்ப அது பேசி இல்ல அது மறுபடியும் கண்டிப்பா ஆகும். மறுபடியும் கண்டிப்பா ஆகும். மேல் போட்டது ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் இருந்தா நீங்க போட்டா பேச விடலாங்க. அவர் முன்னாள் தலைவர் பேச விடுது. 5 மாசம் ஆச்சு எலெக்ஷன். அவர் பேசுறாங்க. மேல் போட்டா பண்ணிருக்கலாம். நீங்க வந்து தயவுசெய்து ஒரு ஆள் வாங்க. பேசுங்க. நீங்க ஒரு ஆள் பேசுங்க. நீங்க எல்லாரும் போய் பேசுங்க. ஒரு ஆள் வாங்க சார். தயவுசெய்து ஒரு ஆள். இந்த 3 சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? இந்த 3 தான் அமுட்டு பண்ணுது சார். இப்போதைக்கு வேற எதுவும் பண்ணல சார். For private limited, any one of the director, and public limited company, any one of the director are authorized signatory person. But if voting போட்டது proprietary concernல authorized person license ல இருந்தா they are eligible now. But இதுல it is not written so. It has to be incorporated. Okay, first phase. Second வந்து president, secretary, treasurer வந்து 2 years போறீங்க. What I request sir, இதுல லாங் டர்ம் அசோசியேஷன் ஜூனியருக்கு கொடுங்க. பிரசிடென்ட்னா திருப்பி நிக்க கூடாது. செக்ரட்டரினா நிக்க கூடாது. ட்ரெஷரர்னா நிக்க கூடாது. பிரசிடென்ட்ல இருந்து செக்ரட்டரி, செக்ரட்டரில இருந்து ட்ரெஷரர்னா 6 வருஷம் தேவி இன்ஃப்ளூயன்சிங் மாதிரி ஆகும். ஏற்கனவே இருக்கிற பீரியட் அப்படிதான் ஆனது. இப்ப ப்ராப்ளமே அது கிடையாதுங்கிறது இல்லப்பா. You have written like that. So it has to be amended. So பிரசிடென்ட் நீங்க திருப்பி எந்த போஸ்ட்ல நிக்க கூடாது. செக்ரட்டரிக்கு நின்னவங்க எந்த போஸ்ட்ல நிக்க கூடாது. ட்ரெஷரருக்கு நின்னவங்க எந்த போஸ்ட்ல நிக்க கூடாது. So definitely all youngsters like Hari, all the people can come forward for the positions. Okay. பேமெண்ட் டிவிஷன் வந்து வேணாம். 2 இயர்ஸ் நீங்க என்ன சாதிக்க போறீங்க? இல்லப்பா ஏற்கனவே நின்னுட்டாங்க. அதுதான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம பிரசிடென்ட் கூட தான் நான் நிக்க மாட்டேன்னாரு. நீங்க ஜெயிச்சாரு. அதனால விட்டுருங்க. இனிமே வராது. விட்டுருங்க. அட்மிஷன் ஃபீஸ் 10,000 ரூபாய் போடுறீங்க. ஃபீஸ்ல ஒரு நிமிஷம். நான் என்ன சொல்றேன்னா நியூ மெம்பர்ஸ் அசோசியேஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷனே வேண்டாம். காரணம் என்னன்னா லாஸ்ட் எலெக்ஷன் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் 1,85,000 ரூபாய் மெம்பர்ஸ் கட்டாதவங்க பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இதுக்கு why you should have a subscription? அதுக்கு முதல்ல எலெக்ஷனே அதெல்லாம் வந்துருக்கு. அதுக்கு முதல்ல எலெக்ஷனே அதெல்லாம் வந்துருக்கு. அது வேண்டாங்க. அதனால வேண்டாங்க. சரி பேசுறீங்களா?
அக்செப்ட் பண்ணதுனால ரிவைஸ் பண்ணி இந்த பைலாவை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் லீகலா இது கரெக்டா இருக்கும். யாரும் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. கரெக்ஷன்ஸை பண்ணிக்கங்க, டைம் எடுத்துக்கங்க. பட் இதை வந்து அவசர கோலத்துல பண்ணி எல்லாரும் பிரச்சனை பண்ற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியில வரதுக்கே 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு, எல்லாருக்கும் தெரியும். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபீஸை வந்து அதே 2500 ரூபா வச்சுங்க. அவர் இலவசமா வாங்கினாங்கன்னா நான் அக்செப்ட் பண்றேன். நீங்க எல்லாரும் பெரிய இன்ஜினியர்ஸ், எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் ஓனர்ஸ் தான், க்ளோஸ் கணக்குல பிசினஸ் பண்றீங்க. உங்களுக்காக இன்னொருத்தர் ஃபீஸ் கட்டுறதெல்லாம் நீங்க ஃபியூச்சர்ல அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதை எந்த டீம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, தப்பு தான். அதை எந்த டீம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, எந்த டீம் பண்ணியிருந்தாலும் தப்பு தாங்க. மிகச்சரியான வார்த்தை. எந்த டீம் பண்ணியிருந்தாலும் தவறுதான். ரெண்டாவது, எந்த இலவசத்துக்காக ஓட்டு போடுற சாதாரண மக்கள் மாதிரி அரசியல்வாதிகள் மாதிரி நம்ம அசோசியேஷன் ஆகிடாதீங்க. ஒண்ணு, இந்த கிஃப்ட் இதெல்லாம் ஓட்டு போடுற அளவுக்கு நீங்க வராதீங்க. எல்லாமே வருங்காலத்துல எலெக்ஷன் நிற்கிறாங்க. சாதாரண என்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனி எலெக்ஷன்ல நிக்க முடியல. ஏன்னா எங்களால இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வீட்டுல போட முடியல. என்ன பண்ண சாதாரண ஒரு மனிதன் ஒரு பொறுப்புக்கு வரணுங்கிறதுல எல்லாரும் சர்வீஸ் போட்டு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சீங்க நிறைய சீனியர் பர்சன் இருக்காங்க. அவங்கதான் அவங்களோட கனவாக போயிடுச்சு. ஒரு பிபி லெவல தாண்ட முடியல, ஒரு ஜேஎஸ் லெவல தாண்ட முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு அசோக்ல யாராவது இருந்தாங்க, அவருக்கு தவறுதான் எல்லாம் பணம். நான் பேசுறேன், நீங்க அமர்மெண்ட் நீங்க அவசர கத்தை பண்ணாதீங்க. நாங்க வயலாத்து அகைன்ஸ்ட் எல்லாம் நீங்க ஒண்ணு புரியுங்க. இன்னொன்னு, மரியாதை குறைவா எல்லாம் சீனியர் பர்சன்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. மரியாதை குறைவா நீங்க என்ன வேணா உங்க கருத்தை சொல்லுங்க சார், என்ன வேணா மேலே பேசுங்க. அதை கூட ஒருத்தர் மரியாதை குறைவா இப்ப அடி வந்து சொன்னாப்ல இல்லட்டாப்ல, அவர் வந்து சொல்றாரு நான் நம்ப இல்லட்டாரு சார், நான் அப்படி பேச மாட்டேன் எங்க அண்ணன் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் என் கண்ணு முன்னாடி பேசுறாரு. மரியாதை குறைவா யாரையும் நடத்தாதீங்க. உங்க அசோசியேஷனுக்கு நாங்க வரது எங்களோட மரியாதையை சுயநலத்தை விட்டுட்டு போறதுக்காக நாங்க வரலங்க. எங்களுக்கு இந்த அசோசியேஷன் நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்கன்னு வந்துருக்கோம். எங்களோட பிரச்சனையை நீங்க தீர்த்து வைப்பீங்க, எங்க லைசன்ஸ் 4 வருஷம் ஆட்டி கொடுப்பீங்க, எங்களுக்கு ஒரு பேமெண்ட் பிரச்சனை வருவீங்க அப்படின்னு. இன்னொன்னு சொல்றேன், டயஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க ரொம்ப பொறுப்பா பேசுறீங்க. நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கு 3 பேர் தான் பதில் சொல்லணும். இதுல வந்து நான் வந்து யாருமே தெரியாம எலெக்ஷன்ல நின்னேன். ஒரு 30-40 ஓட்டு தோத்தான்னு வச்சீங்க. பட் ஜனநாயகத்துல வந்து நான் எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்கேன்னு உண்மையாலுமே பெருமைப்படுறேன். அவங்க ஜனநாயகப்படி வின் பண்ணதுனால அவங்கள வந்து இந்த அசோசியேஷன் நடத்த நம்ம அலோவ் பண்ணணும். அந்த எலெக்ஷன் நடந்ததுல எவ்வளவு குணப்படி இருந்தா கூட நான் கோர்ட்டுக்கு போக விரும்பல. அப்பே நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நான் போக விரும்பல. ஏன்னா ஜனநாயகத்தை இவ்வளவு பேர் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்த ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த பைலாவை நல்ல முறையில திருத்துங்க. இப்ப சார் சில பாயிண்ட் சொன்னாரு, அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. இவங்களோட கருத்து என்னன்னு கேளுங்க, அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுல யாரெல்லாம் பிரச்சனை நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்க டீம்ல போடுங்க. இந்த பைலாவை இப்போதைக்கு நாங்க நிராகரிக்கிறோம். எங்களோட ஸ்டாண்ட் தான். இதை நல்ல முறையில அமல்படுத்துங்க. அதை அடுத்த ஏஜிஎம்லயோ நீங்க ஒரு 3 மாசம் ஈஸியாவே பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்பான்சர் உங்ககிட்ட இருக்காங்க, நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஸ்பான்சர் போட்டு பண்ணிடலாம். நாங்க ஒரு நாள் கோஆர்டினேட் பண்றோம். பட் இதை எங்களோட கருத்து இப்போ டிராப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ். எதுவுமே நம்ம பண்ணல. அமௌண்ட் 3 தான் சொல்லியிருக்குது. ஏஜிஎம் நடத்துற சும்மா பண்ணிட்டு போறது கிடையாது. ஏஜிஎம்ங்கிறது இதுக்குதான். பைலா வந்து 3 தான் சொல்லியிருக்கோம். அடுத்து உங்களுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி எப்பவுமே வைக்கப்படும், உங்க மீட்டிங் அனுப்பப்படும். நான் பேசல, அண்ணா பேசல. பேசின 3 பாயிண்ட் இந்த ஏஜிஎம் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. 3 பாயிண்ட் ஏஜிஎம் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. மீதி பாயிண்ட் அடுத்த பார்த்துக்குவோம். படிச்சதுல அந்த 3 பாயிண்ட் சார், ப்ரொபரேட்டர் பார்ட்னர் பாயிண்ட், ஃபீஸ் அதே ஃபீஸ் இருக்குது. இதுதான் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பிரசிடென்ட் போஸ்ட் ஒரு ஸ்பெல்லுக்கு தான் இருக்க முடியும். ஃபீஸ் தான் சார். அப்படி இல்லை சார். 2 பாயிண்ட் என்னன்னா சார், ஒரே முறை மட்டுமே ஒரு மனிதன் நிற்க முடியும். அதனால 2 பாயிண்ட் அப்ரூவ்ட் சார். 2 பாயிண்ட் அப்ரூவ்ட் சார். ஏடிஎம் நடந்தா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். ராஜினாமா பண்றாங்கல்ல, அந்த
இந்த ராஜினாமா பண்றவங்க சார் ராஜினாமா பண்ணியாச்சுன்னா சார் 2 பாயிண்ட் தான் சார். ரொம்ப திருப்பி சொல்றேன். இந்த ப்ரொப்ரைட்டர் பார்ட்னர் பிரைவேட் லிமிடெட் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி சொன்ன பாயிண்ட் சார் கண்ணே சொன்னது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், இந்த பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட் போஸ்ட்ல ஒரு ஸ்பெல் தான் இருக்க முடியும். அடுத்தது எதுக்கும் போட்டி போட முடியாது. இந்த 2 பாயிண்ட் ஏற்கனவே அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு சார். பேசி எல்லாரும் சந்தோஷமா முடிப்போம் சார். சார் மீட்டிங் அட்ஜாயின்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். டெஃபினட்டா சங்கம் வந்து நல்ல வழிக்கு போகிறோம் நம்பிக்கை இருக்குது. எல்லாரும் கொண்டு போவோம். ஓகே சார், தேங்க்யூ.